సో 6 డిఫరెంట్ వేస్లో, అంటే ఫైనల్గా మీరు ఏదో ఒకటి చూస్ చేసుకోవాలి, కరెక్ట్. సో నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎల్లో చూస్ చేసుకుంటున్నాను. సో ఐమ్ గోయింగ్ టు మేక్ ఇట్ యాజ్ ఎల్లో. దిస్ ఇస్ జస్ట్ ఫర్ యువర్ అండర్స్టాండింగ్. ఐమ్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ ఎల్లో హియర్. నా సెకండ్ స్ట్రైప్ నేను ఫిల్ చేయాలి. గైస్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. సో ఇనిషియల్గా నేను ఫస్ట్ స్ట్రైప్ని నేను ఫిల్ చేసేటప్పుడు నాకు 6 డిఫరెంట్ కలర్స్ చాయిస్ ఉండే. ఆ చాయిస్లో నేను ఎల్లో అనే కలర్ని తీసుకున్నాను. నా సెకండ్ స్ట్రైప్ని ఫిల్ చేసేటప్పుడు డిఫరెంట్ కలర్స్ని చెప్పాడు కాబట్టి ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు కన్సిడర్ ఎల్లో. సో వాట్ ఆర్ ద అదర్ ఆప్షన్స్ లెఫ్ట్? నేను రెడ్ కానీ, బ్లూ కానీ, గ్రీన్ కానీ, వైట్ కానీ, ఆరెంజ్ మాత్రమే యూజ్ చేయాలి, నాట్ ఎల్లో, జస్ట్ బికాస్ సేమ్ రిపీట్ చేయకూడదు. నా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఏదైనా ర్యాండమ్గా ఒక కలర్ తీసుకొని, బట్ నా ఇప్పుడు మీకు ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి చేతిలో ఇక్కడ ఫిల్ చేయడానికి? 1 2 3 4 5. సో 5 డిఫరెంట్ వేస్లో దీన్ని ఇక్కడ కన్సిడర్ చేయొచ్చు. సో ఏదో ఒక కలర్ని మీరు కన్సిడర్ చేసుకుంటే, లెట్స్ సే గ్రీన్ అనే కలర్ని కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నా. సో గ్రీన్, ఓకే, ఎల్లో డన్, గ్రీన్ డన్. నా సో లాస్ట్ స్ట్రైప్ని నేను ఫిల్ చేసేటప్పుడు నాకు చూసినట్లయితే వీఆర్ లెఫ్ట్ విత్ రెడ్, బ్లూ, వైట్ అండ్ ఆరెంజ్, విచ్ క్యాన్ బి డన్ ఇన్ 4 డిఫరెంట్ వేస్. ఇంకా మన చేతిలో ఉండేది 4 డిఫరెంట్ వేస్. సో ఈ 4లో మీరు ఏదో ఒకటి చూస్ చేసుకోవచ్చు. లెట్స్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు మేక్ ఇట్ రెడ్. ఆల్రైట్, సో ఎల్లో, గ్రీన్, రెడ్, ఇది ఒక ఇట్స్ అ కైండ్ ఆఫ్ it's a kind of arrangement combination. So whereas this is one way, I mean yellow, green, red అనేది one way. ఇలాంటి ఎన్ని డిఫరెంట్ కలర్స్ ఫ్లాగ్స్ మనం ఫామ్ చేయొచ్చు హారిజాంటల్ స్ట్రైప్స్ ఆన్ క్వశ్చన్. సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 6 into 5 into 4, కరెక్ట్. ఫస్ట్ స్ట్రైప్ కి 6 ways, సెకండ్ స్ట్రైప్ కి 5 ways అండ్ థర్డ్ స్ట్రైప్ కి 4 ways, which means 6 5s 30, correct. 6 5s 30 into 4, which is nothing but 120 ways. అంటే 120 ways and 120 ways లో మనం ఫ్లాగ్స్ ని ఫామ్ చేయొచ్చు. లేదంటే మీరు ఇలా కూడా చెప్పొచ్చు, 120 డిఫరెంట్ ఫ్లాగ్స్ ని మనం ట్రైకలర్ ఫ్లాగ్స్ ని మనం ఫామ్ చేయొచ్చు యూజింగ్ దిస్ 6 different colors. Understand? Answer is 120 different ways. Now let's see another question. In how many ways a chairman and a vice chairman be elected from a committee of 8 members who are really eligible for the post? It is very basic question. It is so simple. చూడగానే ఆన్సర్ చెప్పేసేయచ్చు. సో ఎంతమంది ఉన్నారు మనం కమిటీలో మీరు చూసినట్లయితే? ఓకే, 8 members, కరెక్ట్. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 2 3 4 5 6 7 8. ఈ కమిటీలో 8 members ఉన్నారు. సో ఈ 8 membersలో మీరు చైర్మన్ని, వైస్ చైర్మన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. సో 8 membersలో చైర్మన్ని, వైస్ చైర్మన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. సో 8 members ఉన్నారు. సో ఈ 8 members ఫస్ట్ లెట్స్ సే చైర్మన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నా యాజ్ పర్ ద ఆర్డర్ గివెన్ ఇన్ ద క్వశ్చన్. సో చైర్మన్ని మీకు ఈ 8 members, సో మీరు 1 చూస్ చేసుకోవచ్చు, సెకండ్ మెంబర్, థర్డ్, ఫోర్త్, ఫిఫ్త్, సిక్స్త్, సెవెంత్, 8. అంటే ఈ 8 membersలో మీరు ఎవరైనా చూస్ చేసుకోవచ్చు. సో విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 8 ways. ఈ 8 membersలో ఎవరన్నా చూస్ చేసుకోవచ్చు కాబట్టి 8 different waysలో మనం చూస్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే 8 different waysలో సో ఎవరినో ఒకరిని చూస్ చేసుకుందాం. జస్ట్ ఫర్ 8 waysతో మీ క్వశ్చన్ కంప్లీట్ అయింది. మీ అండర్స్టాండింగ్ కోసం నేను జస్ట్ లైక్ లెట్స్ సే నేను 5th పర్సన్ని నేను చైర్మన్గా సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నా. ఇక్కడ 5 అని చెప్పి రాస్తాను. జస్ట్ గైస్ ఇది మీకు ఎగ్జామ్లో అవసరం లేదు, ఇది మీ అండర్స్టాండింగ్ మాత్రమే. మీ ఎగ్జామ్కి కావాల్సింది 8 different ways. ఓకే, నా నెక్స్ట్ డే వైస్ చైర్మన్. సో ఆల్రెడీ ఒక పర్సన్ని చైర్మన్గా చూస్ చేసాం, ఎవరిది 5. సో 5ని నేను చైర్మన్ అనుకుంటున్నా. నా వైస్ చైర్మన్ చూస్ చేసేటప్పుడు ఐ కెనాట్ కన్సిడర్ 5 జస్ట్ బికాస్ ఈస్ ఆల్రెడీ బీన్ సెలెక్టెడ్ ఫర్ చైర్మన్, కరెక్ట్. నా వీఆర్ లెఫ్ట్ విత్ 1 2 3 4 5 6 7. అంటే 7 different వేస్లో మనం సెలెక్ట్ చేయొచ్చు వైస్ చైర్మన్ని. సో ఓవరాల్గా చైర్మన్ అండ్ వైస్ చైర్మన్ ఎన్ని డిఫరెంట్ వేస్ చేయొచ్చు అంటే 8 ways. So it's a M into N operation. So 8 ways into 7 ways. 8 ways into 7 ways, which is 56 different ways lo manam choose cheyochu. Ante different combinations. For example, different combinations ante first person chairman anachu, 7th person vice chairman anachu, ledu 8th person chairman anachu, 5th person vice chairman anachu. Ila any different ways lo manam choose cheyochu ante 56 different ways lo manam dini choose chesukovachu. Chairman ni, vice chairman ni, 8 members nundi. Now let's see the next question. If you observe, in how many ways can 5 prizes be given to 7 boys when each boy is eligible for all the prizes? So idi question chala simple ga unna. Ilanti question meeku Infosys lono, TCS
ఐ మీన్ ప్యాటర్న్లోనూ మీకు రిపీట్ అవుతూనే ఉంటుంది. ఓకే, చాలా సింపుల్ క్వశ్చన్, బట్ స్టిల్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ దే మేక్ మిస్టేక్స్. ఈవెన్ ద ఫైనల్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ వెన్ దే అటెండ్ ది టీసీఎస్ డ్రైవ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్. ఐ మీన్ 3 years బ్యాక్ 2016లో మీరు చూసినట్లయితే సేమ్ క్వశ్చన్ బట్ విత్ పోస్ట్ బాక్సెస్ అనే కాన్సెప్ట్తో వచ్చింది. నా ఈ క్వశ్చన్ ఒకసారి చూడండి. ఇన్ హౌ మెనీ వేస్ 5 prizes can be given to 7 boys when each boy is eligible for all the prizes. సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మీరు చూసినట్లయితే కాంబినేషన్ ఆఫ్ పర్ముటేషన్ అని చెప్పి మీ హెడ్ బ్రేక్ చేసుకొని ఆన్సర్ తీసుకురావడానికి బదులు సింపుల్ లాజికల్ కామన్ సెన్స్ యూస్ చేసినట్లే మీకు ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. ఆల్రైట్, సో ఎన్ని ప్రైజెస్ ఉన్నాయని మనం చెక్ చేసుకుందాం. సో వీ హ్యావ్ 5 prizes, కరెక్ట్? ఫస్ట్ ప్రైజ్ P1, now P2, P3, P4, P5. స్టూడెంట్స్, నేను మీ అండర్స్టాండింగ్ కోసం ఇవన్నీ ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ అన్ని ఇలా డ్రా చేసి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. ఎగ్జామ్లో ఇవన్నీ మీరు చేయాల్సిన అవసరం లేదు. 5 prizes కాబట్టి మీరు డైరెక్ట్గా దాని ఆన్సర్ నేను ఎలా చేయాలని చెప్తాను. బట్ ఇప్పుడు జస్ట్ లైక్ అండర్స్టాండింగ్ కోసం నేను ఇవన్నీ డ్రా చేస్తాను. ఆల్రైట్, నా ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ హౌ మెనీ బాయ్స్ ఆర్ దేర్, వీ హ్యావ్ 7 boys. లెట్స్ సే B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7. సో 7 మంది బాయ్స్ ఉన్నారు. ప్రైజెస్ ఎన్ని ఉన్నాయి మీరు చూసినట్లయితే 5 different prizes ఉన్నాయి. Now in how many ways can 5 prizes be distributed or given to 7 boys when each boy is eligible for all the prizes? For example, boy 1 ఫస్ట్ అబ్బాయిని తీసుకుంటే, ఒక స్టూడెంట్ని తీసుకుంటే, ఈ పర్టికులర్ దిస్ గై ఇస్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ ఆల్ ద 5 prizes అంటే ఈ పర్టికులర్ పర్సన్ ఫస్ట్ ప్రైజ్కి, సెకండ్ ప్రైజ్కి, థర్డ్ ప్రైజ్కి, ఫోర్త్ ప్రైజ్కి, ఫిఫ్త్ ప్రైజ్కి అన్ని ప్రైజెస్కి తను ఎలిజిబులే. లెట్స్ సే మీరు ఏ పర్టికులర్ పర్సన్ని తీసుకున్నా అన్ని ప్రైజెస్కి వీళ్ళు ఎలిజిబులే. ఓకే, నా దీన్ని ఎలా మనం డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసాం, ఎలా మనం ఈ ప్రజెంట్ చేసాం, ఎన్ని వేస్లో మనం చేయొచ్చు అంటే సో సింపుల్. చిన్న లాజిక్ ఆలోచించండి. సో నేను ఫస్ట్ ప్రైజ్ని నేను కన్సిడర్ చేస్తున్నాను. నా దగ్గర చేతిలో ఒక ప్రైజ్ ఉంది. ఇప్పుడు నా ముందర 7 స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు, కరెక్ట్? నా ఈ 7 పర్టికులర్ స్టూడెంట్స్ కూడా ఈ పర్టికులర్ ప్రైజ్కి ఎలిజిబుల్, అవునా? అంటే ఈ ప్రైజ్ని నేను ఫస్ట్ B1కి ఇవ్వచ్చు, ఆర్ B2 సెకండ్ పర్సన్కి ఇవ్వచ్చు, ఆర్ థర్డ్ పర్సన్కి ఇవ్వచ్చు, ఆర్ ఫోర్త్, ఫిఫ్త్, ఆర్ సిక్స్త్, ఆర్ సెవెంత్. కరెక్టేనా? సో ఈ బాయ్స్ వీళ్ళందరూ ఈ ప్రైజ్కి ఎలిజిబుల్. సో ఈ ప్రైజ్ నా చేతిలో ఉన్నప్పుడు నేను వీళ్ళలో ఎవరినన్నా చూస్ చేసుకోవచ్చు. ఇన్ సచ్ కేస్ వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? నాకు 7 వేస్ ఉంది ఈ పర్టికులర్ ప్రైజ్ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడానికి. అంటే వీళ్ళలో నేను చూస్ చేసుకోబోయేది ఒక్కడే, కన్నా ఆప్షన్స్ ఆ ఒక్కడికి ఇవ్వడానికి నాకు ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నారు అంటే 7 ఆప్షన్స్ ఉన్నారు. సో 7 వేస్, కరెక్ట్? సో దీన్ని కాసేపు పక్కన పెడితే ఇప్పుడు సెకండ్ ప్రైజ్ ఉంది. ఈ సెకండ్ ప్రైజ్కి కూడా వీళ్ళందరూ ఎలిజిబులే. ఆల్రైట్, ఈ సెకండ్ ప్రైజ్కి కూడా ఈ అందరూ ఎలిజిబులే. ఇన్ సచ్ కేస్ ఈ సెకండ్ ప్రైజ్కి కూడా 7 different వేస్లో ఎవరికైనా నేను ఇవ్వచ్చు. అంటే ఈ 7 మెంబర్స్ ఎవరికైనా ఇవ్వచ్చు, ఎందుకంటే అన్ని ప్రైజెస్కి అందరూ ఎలిజిబుల్. నా థర్డ్ ప్రైజ్, ఇప్పుడు నేను థర్డ్ ప్రైజ్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి. ఈ థర్డ్ ప్రైజ్కి కూడా వీళ్ళందరూ ఎలిజిబుల్, అంటే ఇది ఒక 7 వేస్, కరెక్ట్? నా ఫోర్త్ ప్రైజ్ని నేను డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నా. ఈ ఫోర్త్ ప్రైజ్కి కూడా వీళ్ళందరూ ఎలిజిబుల్ కాబట్టి ఇది కూడా నేను 7 మెంబర్స్లో ఎవరికైనా ఇవ్వచ్చు. సో 7 వేస్. నా ఫిఫ్త్ ప్రైజ్, ఈ పర్టికులర్ ఫిఫ్త్ ప్రైజ్ కూడా 7 మెంబర్స్ ఎలిజిబుల్, అంటే 7 వేస్. సింప్లీ ద ఆన్సర్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి 7 power 5 వేస్. 7 power 5 వేస్. సో ఎగ్జామ్లో మీరు చెక్ చేయాల్సింది ఇవన్నీ మీరు డ్రా చేస్తూ కూర్చోలేరు. సో ఇన్ సచ్ కేస్ మరి నేను ఎలా చేయాలంటే సో సింపుల్. మీరు ఎన్ని ప్రైజెస్ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలనుకుంటున్నారు? 5 prizes. సో దాన్ని జస్ట్ పుట్ ఇట్ ఇన్ ద పవర్. ఆల్రైట్, మీరు ఎంతమందికి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలనుకుంటున్నారు? ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్, విచ్ ఇస్ 7. ఆల్రైట్, నా ఇన్ సచ్ కేస్ పుట్ ఇట్ ఇన్ ద బేస్ 7 power 5 వేస్. సో 5 ప్రైజెస్ని 7 మెంబర్స్కి నేను డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సో ఇక్కడ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాల్సిన ఆబ్జెక్ట్స్ ఏంటి? 5 prizes. సో దాన్ని మీరు పవర్లో యూస్ చేసుకోండి. ఎంతమందికి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలనుకుంటున్నారు? 7 మెంబర్స్కి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలనుకుంటున్నారు, దాని ఆబ్వియస్గా 7. సో 7 power 5 వేస్. మీ ఫస్ట్ ఆప్షన్ మీకు చూసినట్లయితే ఆల్వేస్ ఇలాంటి క్వశ్చన్కి 7 power 5కి ఇన్స్టెడ్ 5 power 7 ఉంటుంది. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ ఇది ఇంకా క్లారిటీ లేదనమాట. 5 power 7 7 power 5, బట్ ఇట్ ఇస్ 7 power 5 వేస్. Alright, just because first prize can be distributed to any of the 7 students, so 7 ways. Second prize can be distributed to any of the 7 students. Third prize can be distributed to any of the 7. Fourth similarly, and fifth similarly. So 7 into 7 into 7 into 7 into 7, it's going to be 7 power 5
వేస్. ఆల్రైట్, సో ఆన్సర్ మీరు దీన్ని మల్టిప్లికేషన్ కూడా చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇలాంటి క్వశ్చన్కి డెఫినెట్గా ఐ మీన్ లెట్స్ సే 2 power 3 power 2 2 power 3 అంటే you'll get the answers in terms of numbers. బట్ ఇలాంటి పవర్స్ మీరు మల్టిప్లికేషన్ కూడా చేయాల్సిన అవసరం లేదు. 7 power 5 అనేది మీ ఆప్షన్స్లోనే అలానే ఉంటుంది. నో నీడ్ టు వరీ. ఆల్రైట్, ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్. లెట్స్ సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. See, a test paper consists of 10 questions and each question has 4 options. I repeat the question, please make a note of it. A test paper consists of 10 questions and each has 4 options. Correct? Now, if each question is necessarily attempted, then find the number of ways of answering the test paper. So, any different ways lo manam ee question paper ni answer cheyochu. Any different ways, possible ways any anedi manam check cheyali. So simple. Okay, manam dini కంప్లీట్గా నోట్ చేయాలంటే ఎలా ఉంటుంది? సో సింపుల్. ఓకే, ఫస్ట్ ఎన్ని క్వశ్చన్స్ అంటున్నారు? 10 క్వశ్చన్స్ అంటున్నారు. ఇన్ సచ్ కేస్ 1 2 వన్స్ అగైన్ ఇది మీ అండర్స్టాండింగ్ కోసం మాత్రమే రాస్తాను. ఎగ్జామ్లో ప్లీజ్ ఇవన్నీ మీరు నోట్ చేశారంటే ఇట్ టేక్స్ లాట్స్ ఆఫ్ టైం. ఇవన్నీ మీరు నోట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఐ మీన్ ఎగ్జామ్లో ఇవన్నీ ఇలా రాసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. జస్ట్ ఫర్ యువర్ అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్ ఐమ్ రైటింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఓకే, 10 క్వశ్చన్స్. సో ఈచ్ క్వశ్చన్ హ్యాస్ 4 ఆప్షన్స్ అంటున్నాడు. అంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ క్వశ్చన్లో ఏ బి సి డి. ఫస్ట్ క్వశ్చన్లో 4 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. సేమ్ థింగ్ సెకండ్ క్వశ్చన్లో కూడా ఏ బి సి డి. ఆల్రైట్, ఇలా అన్ని క్వశ్చన్స్లోనూ ఏ బి సి డి ఇలా ఉన్నాయి. సో ఇప్పుడు ఎన్ని డిఫరెంట్ వెరైటీస్లో ఈ క్వశ్చన్స్ని ఆన్సర్ చేయొచ్చు అంటే వాట్ ఈస్ ద డిఫరెంట్ వేస్ అనేది మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్కి నేను ఏ సెలెక్ట్ చేశాను, సెకండ్కి నేను సి సెలెక్ట్ చేశాను. ఇది ఒక వే అనమాట. లెట్స్ సే థర్డ్కి ఐ మీన్ లెట్స్ సే ఇలా ఉంది. ఓకే, థర్డ్లో నేను డి సెలెక్ట్ చేశాను. ఇలా డెఫినెట్గా ప్రతి క్వశ్చన్కి మీ 4లో ఏదో మారుస్తూ ఉంటారు. అవునా? ఇలా ఎన్ని డిఫరెంట్ వేస్లో టోటల్గా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు అనేది. సో ఇది మాన్యువల్గా మీరు కౌంట్ చేయలేరు. ఆబ్వియస్లీ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ దిస్ కౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్. చాలా ఈజీగా తీసుకురావచ్చు. ఓకే, మాన్యువల్గా అయితే ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్ అట్ ఆల్. ఐ మీన్ టైం కన్స్యూమింగ్. సో దీన్ని మీరు కౌంటింగ్లో ఎలా చేయొచ్చు అంటే సో సింపుల్. ఓకే, లెట్స్ టాక్ అబౌట్ ద first question. I mean, a test paper has 10 questions and each has 4 options కదా. సో సింపుల్, బాగా అర్థం చేసుకోండి. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మీరు ఆన్సర్ చేసేటప్పుడు మీకు ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఇది మాత్రమే మీకు గుర్తుండాలి. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మీరు ఆన్సర్ చేసేటప్పుడు మీకు 4 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. బట్ ఆ 4లో మీరు ఒక ఆప్షన్ ఆన్సర్ చేస్తారు. ఇన్ సచ్ కేస్ దిస్ క్యాన్ బి ఆన్సర్డ్ ఇన్ 4 different ways. 4 different ways అంటే ఎలా? నేను ఏని సెలెక్ట్ చేయొచ్చు, లేదా బిని సెలెక్ట్ చేయొచ్చు, లేదా సిని సెలెక్ట్ చేయొచ్చు, లేదా డిని సెలెక్ట్ చేయొచ్చు. అంటే నాకు 4 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. 4 ఆప్షన్స్లో నేను ఒకటి మాత్రమే సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను. విచ్ మీన్స్ ఐ హ్యావ్ 4 different ways టు ఆన్సర్. సేమ్ థింగ్ ఇప్పుడు నేను సెకండ్ క్వశ్చన్కి వచ్చేసరికి మళ్ళీ నాకు ఏమవుతుంది? మళ్ళీ ఐ హ్యావ్ 4 different ఆప్షన్స్ విచ్ ఇస్ ఏ బి సి డి. విచ్ మీన్స్ ఈ సెకండ్ క్వశ్చన్ కూడా 4 different వేస్లో ఆన్సర్ చేయొచ్చు. అండ్ ఇట్ గోస్ ఆన్ 10th క్వశ్చన్ కూడా 4 different వేస్లో ఆన్సర్ చేయొచ్చు. Which means 4 power 10 ways. I hope you understand this. That's it. 10 questions కదా. ఈచ్ క్వశ్చన్ 4 different ways ఆన్సర్ చేయొచ్చు. సో 10 questions అవునా. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఆబ్వియస్లీ ఇట్స్ మల్టిప్లికేషన్ రూల్. 4 into 4 సెకండ్ క్వశ్చన్కి ఇంటూ 4, థర్డ్ క్వశ్చన్కి ఇంకో 4 ways, ఐ మీన్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్కి ఇంకో 4 ways, అండ్ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్కి ఇలా పోతూనే ఉంటుంది. సో 4 into ఐ మీన్ ఇట్లా డాట్ ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి అన్నీ. సో సింపుల్. ఇవన్నీ మీరు చేయకుండా యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ఎగ్జామ్లో ఏం చేయాలి. వెరీ సింపుల్. ట్రై టు అండర్స్టాండ్ హౌ మెనీ క్వశ్చన్స్. సో సింపుల్. 10 పుట్ ఐ మీన్ 10 కదా. మొత్తం ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయని సెలెక్ట్ చేసుకోండి విచ్ ఇస్ 4. సో 4 in the base and 10 in the power. దాట్స్ ఇట్. 4 power 10 ways. సో ఒక క్వశ్చన్ని ఎన్ని విధాలుగా ఆన్సర్ చేయొచ్చు అనేది మీ యొక్క ఆప్షన్స్. సో మీ ఆప్షన్స్ ఎప్పుడు బేస్లో ఉండాలి. 10 ఐ మీన్ 4. ఓకే, 4 అనేది. సో అండ్ ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయని మీరు చెక్ చేసినట్లయితే 10. దాన్ని మీరు పవర్లో యూస్ చేసింది విచ్ ఇస్ 4 power 10. ఆల్రైట్, ఈ ప్రొసెసర్ మొత్తం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇది మీ అండర్స్టాండింగ్ మాత్రమే. లెట్స్ సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఏ సెట్ ఆఫ్ 6 questions contains true false type questions. I mean true false type questions అంటే ఇట్స్ లైక్ ఆప్షన్స్. సో ఆప్షన్స్ అనమాట అవి. ట్రూ ఫాల్స్ అనేది ఆప్షన్స్, అక్కడ క్వశ్చన్ కాదు. సో మీరు చూసినట్లయితే సెట్ ఆఫ్ 6 questions. టోటల్గా ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి అని మీరు చూసినట్లయితే 6 questions. Maximum how many students can take the test if all the students answer differently from other and must attempt all the questions. So simple. ఇక్కడ different ways లో ఎన్ని మంది స్టూడెంట్స్ మాక్సిమం అటెండ్ చేయగలుగుతారు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ అతను ఆన్సర్ చేసినట్టు సెకండ్ అతను ఆన్సర్స్ ఉండకూడదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్కి ఎస్ పెట్టాడు, సెకండ్ క్వశ్చన్కి నో పెట్టాడు అంటే అదేలాగా మళ్ళీ పెట్టకూడదు. ఆల్రైట్, లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఎస్ నో. ఓకే, సెకండ్ ఎస్ నో, థర్డ్ వన్ ఎస్ నో, ఫోర్త్ ఎస్ నో. సో ఇది కూడా మీ అండర్స్టాండింగ్ మాత్రమే నోట్ చేస్తున్నాను. ఇన్ ఎగ్జామ్ నో నీడ్ టు రైట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్.
Okay, this is just for your understanding. So first question yes no ante, so first question answer చేసినప్పుడు either true false అన్న yes no అన్న, however it is okay. ఇది true అనుకుందాం, yes అని true అనుకుంటే no అని false అనుకుందాం. ఓకే, కాసేపు just alright. So first question కి నేను yes no ఆన్సర్ చేయొచ్చు, second question కి yes no. Correct, simple, the same. This can be done in two different ways, and this can be done in two different ways. This can be done in two, this can be done in two, this can be done in two, this can be done into two. So obviously it's like 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2, which is 2 power 6 ways. 2 power 6 అంటే మనకి ఏమవుతుంది, so 2 to the 4 and 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 32, then it's like 64 ways. That's it, 64 ways. మీకు sometimes 2 power 6 నెంబర్ చిన్నది కాబట్టి either you'll get 2 power 6 ways or you get 64 ways in the examination. However the way answer is this, అంటే ఎన్ని డిఫరెంట్ కాంబినేషన్స్లో దీన్ని మనం ఆన్సర్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్. అన్ని డిఫరెంట్ స్టూడెంట్స్ కూడా ఈ క్వశ్చన్ పేపర్ డిఫరెంట్ ఆన్సర్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని రాసుకోవచ్చు. Now let's see the next question. So in a test paper, first section contains 5 questions and each 4 choices, and the second section contains 4 questions and each with 3 choices. In how many different ways can the paper be answered if all the questions are attempted? Alright, so ఇప్పుడు మీరు చూసినట్లయితే ఆప్షన్స్ అనేది ఇక్కడ డిఫర్ అవుతుంది. కరెక్ట్, 2 డిఫరెంట్ సెక్షన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఈ 2 డిఫరెంట్ సెక్షన్స్ని మనం ఎలా ఆన్సర్ చేస్తామంటే సో సింపుల్. ఓకే, ఫస్ట్ 5 questions with 4 choices. ఓకే, 5 questions, 4 choices. Correct? Okay, 5 questions, 4 choices. Now next section 2 మీరు చూసినట్లయితే how many questions are there? Just look at the screen. It's like 4 questions and how many choices are there? 3 choices. 3 choices. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇది మొత్తం రాయకుండా ఎలా డైరెక్ట్గా క్వశ్చన్ చూసి ఆన్సర్ చేయాలి అనేది నేను చెప్తాను. జస్ట్ మేక్ ఇట్ నోట్. ఓకే, ఫస్ట్ సెక్షన్ 1, ఇది సెక్షన్ 2. కరెక్ట్, ఇది చూద్దాం. సో 5 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, అవునా? 5 క్వశ్చన్స్. ఒక క్వశ్చన్ అటెండ్ చేయడానికి మీకు ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి? 4 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. సో సింపుల్, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 4 power 5. దట్స్ ఇట్. ఎలా అంటే దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఒక క్వశ్చన్ అటెండ్ చేయడానికి మీకు 4 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ప్రతి క్వశ్చన్కి 4 ఏబిసిడి అలా ఉంది. సో ప్రతి క్వశ్చన్లో మీకు 4 ఆప్షన్స్ కాబట్టి యూస్ 4 ఇన్ ద బేస్. అండ్ ఇలాంటి ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి దాన్ని మీరు పవర్లో యూస్ చేసేయండి. దట్స్ ఇట్, 4 power 5 బేస్. ఓకే, ఇది ఎలా ఉంటుంది నేను మీకు ఇందాక డ్రా చేసి చూపించాను కదా. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, అందులో ఏ బి సి డి ఇలా ఆప్షన్స్ ఉంటుంది. ఇలా 5 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. సో ఆబ్వియస్లీ ఇది 4 ways, ఇది 4 ways, అలా 4 power 5. నెక్స్ట్ 4 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, 3 choices. సేమ్, ఇట్స్ సింపుల్. నా ఫస్ట్ క్వశ్చన్ని మీరు ఎన్ని చాయిసెస్ యూస్ చేసుకోవచ్చు? 3 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, అంటే ఏ బి సి ఈ మూడిట్లో మీరు ఏదైనా చూస్ చేసుకోవచ్చు, అంటే 3 ways. కరెక్ట్, 3 ways. ఇలాంటి ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి? 4 questions ఉన్నాయి. ఇట్ ఇస్ 3 power 4 ways. Simple, correct? So answer is going to be 4 power 5 into 3 power 4 ways. Ante 4 power 5 into 3 power 4 ways. Correct? Now let's see the next question. In how many ways 5 letters can be posted in 3 post boxes? Very famous question. I repeat it. In how many ways 5 letters can be posted in 3 post boxes? Now simple, answer is so simple. 5 letters, it is going to be, see, okay, 5 letters, 1 2 3 4 5. Once again direct answer చెప్పొచ్చు, but I want you people to understand this way, అందుకని ఇలా డ్రా చేస్తున్నాను. సో let's say letter 1, letter 2, letter 3, letter 4, letter 5 letters ఉన్నాయి. అండ్ పోస్ట్ బాక్సెస్ మీకు చూసినట్లయితే, now let's say we have 3 post boxes. కరెక్ట్, ఇలాంటి పోస్ట్ బాక్సెస్ ఉన్నాయి. So this is post box A, this is post box B, this is post box C. ఇలా 3 post boxes ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఈ 5 లెటర్స్ని ఎన్ని పోస్ట్ బాక్సెస్లో మనం ఈ 3 పోస్ట్ బాక్సెస్లో ఎన్ని వేస్లో డిఫరెంట్గా పోస్ట్ చేయొచ్చు, ఎన్ని డిఫరెంట్ వేస్లో పోస్ట్ చేయొచ్చు? వెరీ 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 సింపుల్. ఫస్ట్ లెటర్ మీరు తీసుకోండి, ఈ లెటర్ మాత్రమే మీరు కన్సిడర్ చేయండి. ఈ లెటర్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా దగ్గర 5 letters ఉన్నాయి. ఫస్ట్ లెటర్ నేను చేతిలో పెట్టుకుంటున్నాను. ఈ ఫస్ట్ లెటర్ నేను పోస్ట్ చేయాలని తీసుకువెళ్ళినప్పుడు నాకు ఎన్ని ఆప్షన్స్ కనబడుతున్నాయి అంటే, నాకు ఫస్ట్ బాక్స్ ఒకటి ఉంది, బాక్స్ బి ఉంది, బాక్స్ ఏ ఉంది, బాక్స్ బి ఉంది, బాక్స్ సి ఉంది, అవునా? సో ఒక్క లెటర్ని నాకు పోస్ట్ చేయడానికి 3 different ways ఉంది. ఓకే, సో ఫస్ట్ లెటర్ క్యాన్ బి posted in how many ways? 3 different ways. ఇప్పుడు ఎన్ని లెటర్స్ ఉన్నాయి? 5 letters. సింపుల్, 3 power 5 ways. సో సింపుల్. ఆల్రైట్, లేదు నేను ఇండివిజువల్గా చేస్తాను, అండర్స్టాండ్ చేసుకున్నాను, సో సింపుల్. ఇప్పుడు
3 power 5 ways is the answer. 5 power 3 or 3 power 5 అంటే సో సింపుల్, ఇట్స్ 3 power 5. ఇప్పుడు మీరు చూసినట్టయితే సెకండ్ బాక్స్ ఉంది అవునా. ఈ సెకండ్ ఓవరాల్గా డైరెక్ట్ ఆన్సర్ మీకు నేను చెప్పేసాను ఇక్కడ, బట్ స్టెప్ బై స్టెప్ వెళ్ళాలి అంటే ఈ ఫస్ట్ లెటర్ని నేను 3 బాక్సెస్ ఉంది అంటే 3 ఛాన్సెస్ ఉంది, నాకు 3 ఆప్షన్స్ ఉంది. ఈ 3 ఆప్షన్స్లో ఏదైనా పోస్ట్ చేయొచ్చు. సేమ్ థింగ్ నేను సెకండ్ లెటర్ ఇప్పుడు నేను సెకండ్ లెటర్ తీసుకునేదానికి నాకు ముందు మళ్ళీ 3 పోస్ట్ బాక్సెస్ ఉన్నాయి. ఈ 3 పోస్ట్ బాక్సెస్లో నేను ఏదో ఒక దాంట్లో వేయచ్చు. థర్డ్ లెటర్ని నేను చేతిలో పెట్టుకునేటప్పుడు వన్స్ అగైన్ కరెక్ట్ 3 3 3 విచ్ ఇస్ 3 power 5 అని చెప్పి డైరెక్ట్గా మీకు చెప్పేసాను. విచ్ ఇస్ 3 ఇంటూ ఫస్ట్ లెటర్కి 3 ఆప్షన్స్, సెకండ్ లెటర్కి 3 ఆప్షన్స్, థర్డ్ లెటర్కి 3 ఆప్షన్స్, ఫోర్త్ లెటర్కి 3 ఆప్షన్స్, ఫిఫ్త్ లెటర్కి 3 ఆప్షన్స్. సో ఇది దాని వెనుకున్న అండర్స్టాండింగ్. అండ్ డైరెక్ట్గా మీరు ఆన్సర్ చెప్పాలంటే సో సింపుల్. సో నెంబర్ ఆఫ్ పాసిబిలిటీస్ని మీరు దీన్ని నేను ఫార్ములాగా చెప్పదలుచుకోలేదు. ఫార్ములా అంటే మీరు మర్చిపోయి 3 power 5 5 power 3 అని చెప్పి కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు ఎగ్జామ్లో. సో డోంట్ యూజ్ ఎనీ ఫార్ములా. బట్ ఫార్ములా అనేది ఏం లేదు ఇక్కడ. ఇది నేను చెప్పాలి, దీని నొటేషన్ ఏంటి అని చూసినట్లయితే ఇది నెంబర్ ఆఫ్ పాసిబిలిటీ ఆప్షన్స్, మనకి ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఆ వర్క్ని చేయడానికి అనేది నేను బేస్లో యూస్ చేస్తాను. ఆ ఆబ్జెక్ట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి అనేది నేను పవర్లో యూస్ చేస్తాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు 3 పోస్ట్ బాక్సెస్ అంటే 3 డిఫరెంట్ పోస్ట్ బాక్సెస్లో నేను పోస్ట్ చేయొచ్చు కాబట్టి నేను 3ని బేస్లో పెట్టుకుంటాను. నా చేతిలో ఎన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి, 5 ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి దాన్ని నేను పవర్, సో 3 power 5 ways. ఆల్రైట్, సో ఇప్పుడు మీరు చూసారు కదా, దిస్ ఇస్ హౌ బేసిక్ fundamentals of what is that, counting, correct, fundamentals of counting. So ee counting meeku ardhamainappude then we can go with the permutations and combinations. All right, so most of the companies questions ni counting nunde adugutunnai, but students they could not recognize whether that particular question comes in a permutation or combination anedi chaala mandiki artham kavatledu. Idi so simple, counting anedi ilane untundi, diniki meer pedda formulas em use cheyalsi avasaram ledu, just use some logic and common sense, that is more than enough to crack the questions. And in the next class, in the tomorrow's class, I'll start with the permutations and then the combinations, and like let's say the basic level, konni basic level questions, and then we'll understand, we'll go through higher level questions as well. I hope you understand the class. If you have any doubts, post in the comment section. Thank you so much. Hello everyone, good afternoon. Welcome to Aptitude Foundation course presented by APSSTC. In yesterday's class, we were discussing what is meant by permutations and combinations. As a part of that, we were discussing, what are the counting principles, fundamental principles of counting. I hope you understand the session. Meeku nana session ardhamaindi anukunta. Then now we are going to understand what is meant by permutation and then combination. So in today's class, we are going to discuss only permutations, and in the tomorrow's class, we are going to discuss the combinations. So ఇది కొంచెం ఎలాబరేట్ టాపిక్ కాబట్టి చాలా స్టూడెంట్స్ ఇది స్కూల్ డేస్లో సరిగా అర్థం చేసుకోలేదు అన్నందువలన ఈ క్లాసెస్ని నేను ఈ పర్టికులర్ టాపిక్ని నేను 3 డిఫరెంట్ క్లాసెస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను ఇన్ డెప్త్గా. నా ఈ సెకండ్ క్లాస్లో మనం చూసినట్టయితే వీఆర్ గోయింగ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఇస్ మీన్ బై అ పర్ముటేషన్ అండ్ వాట్ ఇస్ మీన్ బై ది కాంబినేషన్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. Then we will solve the questions under permutation. Now it is so simple. Permutation is always arrangement. No, if you observe, see the common difference between the permutation and the combination is so simple. Okay, so definitions ka kakunda practical example okati chuddam. Let's say for example, see we have 2 people. All right, let's say A comma B iddaru unnaru ani teeskundam. So we have 2 people which is A comma B. Now what is meant by permutation and what is meant by combination? Very simple. Permutation, it always includes arrangement. it is nothing but arrangement. Half the way you're going to arrange the variables or the parameters or the entities, whatever it is. So simple. Now A and B iddaru unnaru ikkada. Now in how many ways, try to understand, in how many ways we can arrange A and B ani cheppinatlaithe it is so simple. So it is first A comma B, and this is going to be the first arrangement, correct? This is going to be the first arrangement. In the sense, let's say inka meeku ardhamayetattu cheppali ante, let's say we have 2 different chairs and teeskundam. Okay, so like with the 2 different places and teeskundam. So this is the first position and this is the second position. Okay, now first ఈ 2 ప్లేసెస్లో A and B ని ఎలా అరేంజ్ చేస్తారు అని మీరు చూసినట్లయితే ఫస్ట్ పొజిషన్లో A అనేదాన్ని నేను ప్లేస్ చేశాను అండ్ దెన్ సెకండ్ పొజిషన్లో B అని చెప్పి చూసాను. ఆల్రైట్, దిస్ ఇస్ హియర్. Now if you observe in the second thing, so first position lo I'm going to place A, and in the second position I'm going to place, in the first position I'm going to place B, and in the second position I'm going to place A. All right,
Now, in how many ways I can arrange, in the sense it's all about the arrangement. Arrangement is nothing but permutation. Try to understand. Arrangement is nothing but the permutation. And e arrangement lo, remember we always have to follow the order. ఆల్రైట్, అంటే ఫస్ట్ ఎవరిని అరేంజ్ చేస్తున్నారు, సెకండ్ ఎవరిని అరేంజ్ చేస్తున్నారు, థర్డ్ ఎవరిని అరేంజ్ చేస్తున్నారు అనేది మనం చెక్ చేసుకోవాలి. సిన్స్ వీ హ్యావ్ ఓన్లీ 2 వేరియబుల్స్ హియర్, దిస్ పర్టికులర్ అరేంజ్మెంట్, సో ఫస్ట్ ఇట్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి A and then second it is going to be B in the first arrangement. In the second arrangement, if you observe, first it is going to be B and second it is going to be A. This is how it works. Arrangement, so permutation anagane arrangement, which you have to, arrangement is mandate, correct? I mean order is mandate. Alright, now if you observe, what is combination? So permutation ki combination ki enti difference ante, combination is nothing but, here it is just a selection. Combination is nothing but selection. Now if you ask me, ఈ A and B లో నాకు ఇద్దరు కావాలి, A and B ఇద్దరు ఉన్నారు, దీంట్లో నేను ఇద్దరిని చూస్ చేయాలంటే సింపుల్గా మీరు ఏమని చెప్తారంటే A, B అని చెప్పి చెప్తారు. సి రిమెంబర్, ఇన్ ద సెలెక్షన్ వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు ఫాలో ఎనీ పర్టికులర్ ఆర్డర్. సో మీ ముందు ఇద్దరు ఉన్నారు, ఈ ఇద్దరిలో మీరు ఇద్దరిని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే మీరు ఏ అయినా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, B అయినా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఫస్ట్ A, సెకండ్ B, ఆర్ సెకండ్ B, ఫస్ట్ A, however it is, in selection order doesn't matter. So only thing is here in the arrangement order matters. Order matters, and in the selection order doesn't matter. Order doesn't matter. Alright, so A, B arrange చేసినప్పుడు నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా, ఫస్ట్ ఎవరు సెకండ్ ఎవరు అనేది చెక్ చేస్తున్నాను. బట్ ఇదే నేను సెలక్షన్లో అయితే ఫస్ట్ ఎవరు సెలెక్ట్ సెకండ్ ఎవరు చూస్ చేసుకోవట్లేదు, జస్ట్ సెలెక్ట్ అయిందా లేదా అనేది చెక్ చేస్తున్నాం. ఈ ప్రాబ్లమ్స్ చూసేసరికి మీకు ఇంకా అండర్స్టాండింగ్ బాగుంటుంది. లెట్స్ సీ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అండర్ permutations. If you observe, see how many different numbers of 3 digits can be formed. Formed anna ikkada arrange anna okate. I repeat the question, how many different numbers of 3 digits can be formed with the digits 1, 2, 4, 5, 7, 8. I repeat, 1, 2, 4, 5, 7, 8. Please make a note of this question. I repeat the question, how many different numbers of 3 digits can be formed with the digits 1, 2, 4, 5, 7, 8. Correct? 5, 7, 8. None of the digits being repeated in any of the numbers so formed. Alright. So simple. If you observe, how many different 3 digits numbers and nadu. Now, so if you look at the board, so we have 6 numbers here. What are the numbers? 1, 2, 4, 5, 7, 8. These are the 6 different numbers. These numbers use chesi, we are going to form a 3-digit number. 3-digit kabatti, let's say this is the hundreds, I mean this is hundreds place, tens place and units place. Okay, so ఒక 3-digit number ni ila blank box ga giskunటున్నాను. నా ఇందులో నుండి ఈ పర్టికులర్ 6 నెంబర్స్ నుండి నేను 3-digit numbers ఎన్ని ఫామ్ చేస్తున్నాను, అండ్ నన్ ఆఫ్ ద digits being repeated అంటే రిమెంబర్ ఇట్స్ నథింగ్ బట్ వితౌట్ రిపిటేషన్. ఇన్ ద సెన్స్ ఒక నంబర్ని ఒకసారి వాడిన తర్వాత మళ్ళీ మీరు యూస్ చేయడానికి ఛాన్స్ లేదు, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ వితౌట్ రిపిటేషన్. ఆల్రైట్, నవ్ లెట్స్ సీ ఇన్ హౌ మెనీ నంబర్, సి ఇది ఎలా చెప్పొచ్చు అంటే హౌ మెనీ నంబర్స్ కెన్ బి ఫార్మ్డ్ అని అడిగినా ఓకే, లేదంటే ఇన్ హౌ మెనీ వేస్ దే కెన్ బి ఫార్మ్డ్ అన్న రెండు ఒకటే. సో సింపుల్. నా ఇప్పుడు మనం హండ్రెడ్స్ ప్లేస్ చూసినట్లయితే రిమెంబర్ దిస్ ఇస్ హండ్రెడ్స్ ప్లేస్, దిస్ ఇస్ టెన్స్ ప్లేస్, దిస్ ఇస్ ఓకే. మీకు ఇక్కడ అండర్స్టాండింగ్ కోసం హండ్రెడ్స్ ప్లేస్, ఓకే, దిస్ ఇస్ టెన్స్ ప్లేస్ and this is units place. This is units place. Now దీంట్లో 3-digit number అంటే అంతే కదా, hundreds place, tens place, units place. Now so simple. Remember in the hundreds place ఇక్కడ నాకు ఎన్ని నెంబర్స్ కనపడుతున్నాయి, 6 ఆప్షన్స్ ఉంది. ఈ 6 ఆప్షన్స్లో నేను ఏదో ఒకటి చూస్ చేసుకోవచ్చు. కాబట్టి దిస్ కెన్ బి ఫిల్డ్ using n different ways. Alright, this is n is nothing but 6 here. So 6 numbers ఉంది కాబట్టి ఈ పర్టికులర్ బ్లాంక్లో మనకి ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి అంటే ఇక్కడ 6 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఈ 6 నెంబర్స్లో ఏదో ఒకటి నేను చూస్ చేసుకోవచ్చు. కాబట్టి ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 6 different ways into. Now in order to fill the tens place, for example, ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ డిజిట్ని ఎగ్జాంపుల్ మాత్రం చెప్తాను. ఈ పర్టికులర్ డిజిట్ని నేను ఇక్కడ 5 అనే నెంబర్తో ఫిల్ చేస్తున్నా. ఇప్పుడు 5 అనే నెంబర్ని ఫిల్ చేశానంటే ఈ సెకండ్ బాక్స్ అంటే టెన్స్ ప్లేస్ని ఫిల్ చేయడానికి మీకు 1 కానీ 2 కానీ 4 కానీ 7 కానీ 8 కానీ మాత్రమే ఆప్షన్స్ ఉంటుంది. ఇన్ ద సెన్స్ యూ హ్యావ్ ఓన్లీ 5 ways టు ఫిల్ దిస్ పర్టికులర్ డిజిట్. నా ఇంటూ అండ్ ఫైన్, లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ కోసం 4 అనే నెంబర్ని చూస్ చేసుకుంటున్నాను. సో ఐమ్ గోయింగ్ టు ఫిల్ దిస్ 4. ఆల్రైట్, నా సో లాస్ట్ బాక్స్ ఇంకొక
డిజిట్ రిమైనింగ్ ఉంది, అదేంటంటే యూనిట్స్ ప్లేస్. ఈ యూనిట్స్ ప్లేస్లో ఇక్కడ మీకు ఆప్షన్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి, 1 అవ్వచ్చు, లేదు 2, లేదు 7, లేదు 8. అంటే మీకు 4 డిఫరెంట్ వేస్లో 4 డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 4 డిఫరెంట్ వేస్లో దీన్ని మీరు ఫిల్ చేయొచ్చు. సో ఇన్ సచ్ కేస్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 6 into 5 which is 30 and 30 into 4 which is nothing but 120 ways. సో ఇది మీరు ఎలా చేయొచ్చు, ఒక 3 డిజిట్ నెంబర్ని 120 డిఫరెంట్ వేస్లో ఫామ్ చేయొచ్చు అని చెప్పొచ్చు, లేదంటే 120 డిఫరెంట్ 3 డిజిట్ నెంబర్ ఫామ్ అవ్వచ్చు అని కూడా చెప్పొచ్చు. ఆల్రైట్, సో విచ్ ఇస్ 6 into 5 into 4. Let's see the next question. How many 6-digit telephone numbers can be formed with the digits 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9? Alright, if each number starts with 35 and no digit appears more than once అంటే వితౌట్ రిపిటేషన్. వన్స్ అగైన్ అంటే ఏ డిజిట్ కానీ మళ్ళీ సెకండ్ టైం యూస్ చేయకూడదు, ఒకసారి మాత్రమే యూస్ చేయాలి. ఇన్ ద సెన్స్, ఐ రిపీట్ ద క్వశ్చన్, హౌ మెనీ 6-digit టెలిఫోన్ నెంబర్స్ క్యాన్ బి ఫార్మ్డ్ విత్ ద డిజిట్స్ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 if each number starts with 35 and no digit appears more than once? Now let's write down what are the list of numbers first. So what are the list of numbers which we can form in the sense 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ఇవే మనకున్న నెంబర్స్. సో 0 నుండి 9 వరకు అంటే టోటల్గా 10 నెంబర్స్ ఉన్నాయి, అవునా? సో ఈచ్ నెంబర్ స్టార్ట్స్ విత్ 35 అన్నాడు. ఫస్ట్ థింగ్, హౌ మెనీ 6-digit టెలిఫోన్ నెంబర్స్ అంటున్నాడు. సో 6-digit టెలిఫోన్ నెంబర్స్ అంటున్నాడు కాబట్టి 1, 2, 3, 4, 5, 6. ఓకే, 1, 2, 3, 4, 5, 6. సో ఆల్ 6-digit నెంబర్స్ హియర్. ఆల్రైట్, నా దీంట్లో కండిషన్ ఏంటి అంటే ప్రతి నెంబర్ ఏ 2 డిజిట్స్తో స్టార్ట్ అవ్వాలంటే 3, 5తో మాత్రమే స్టార్ట్ అవ్వాలి అనేది క్వశ్చన్లోనే ఇచ్చేసాడు. ఇన్ ద సెన్స్, ఫస్ట్ డిజిట్ 6-digit టెలిఫోన్ నెంబర్ కాబట్టి ఫస్ట్ డిజిట్లో 3 అనేది మ్యాండేట్. ఇట్స్ అ మ్యాండేట్, హెన్స్ వీ కెన్ సాల్వ్ దిస్ ఓన్లీ బై 1 వే. అన్నా ఇప్పుడు సెకండ్ డిజిట్లో ఏంటి అని చూసానంటే క్లియర్గా చెప్పేశాడు క్వశ్చన్లో, ఫస్ట్ 2 ప్లేసెస్ 3 and 5 మాత్రమే ఉండాలి అని చెప్పి ఇంకేది యూస్ చేయకూడదు. హెన్స్ దిస్ కెన్ బి ఫిల్డ్ ఓన్లీ 1 different వే. Okay, now let's see the third digit. So 3 and 5 without repetition కాబట్టి ఇంకా 3 and 5 మీకు యూజ్ చేయడానికి ఆప్షన్స్ ఉండదు. నా ఇంకా రెస్ట్ ఉన్నవి ఏంటి, ఫోర్త్ ప్లేస్లో నేను ఏం ఫిల్ చేయొచ్చు అంటే 0 or 1 or 2 or 4 or 6 or 7 or 8 or 9. ఇన్ సెన్స్ టోటల్గా 10 నెంబర్స్ అనుకుంటే 10లో నుండి మనం 3, 5 తీసిస్తే ఇక్కడ మీరు దీన్ని 8 డిఫరెంట్ వేస్లో ఫిల్ చేయొచ్చు. కరెక్ట్, అంటే 0 కానీ 1 కానీ 2 కానీ 4 కానీ 6 కానీ 7 కానీ 8 or 9 ఏదో ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. నా లెట్స్ సే ఏదో ఒక నెంబర్ ఇక్కడ మీరు చూస్ చేసుకున్నట్లయితే, నెక్స్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 0 అనే నెంబర్ మీరు చూస్ చేసుకున్నారు అనుకుందాం. ఐ మీన్ నేను ఇక్కడ 0 అనే నెంబర్, ఇది ఎగ్జాంపుల్కి మాత్రమే ఇలా చెప్తాను. 0 అనే నెంబర్ మీరు చూస్ చేసుకున్నట్లయితే నా యూఆర్ లెఫ్ట్ విత్ 7 ఆప్షన్స్. కరెక్ట్, ఇక్కడ ఇంకొక నెంబర్ మీరు ప్లేస్ చేశారంటే యూఆర్ లెఫ్ట్ విత్ 6 ఆప్షన్స్. అండ్ ఇక్కడ లాస్ట్లో మీకు 5 ఆప్షన్స్ మాత్రమే ఉంటుంది చూస్ చేయడానికి. సో ఇన్ సచ్ కేస్, ఇన్ హౌ మెనీ వేస్ ఏ 6-digit టెలిఫోన్ నెంబర్ క్యాన్ బి ఫార్మ్డ్ విత్ 3 and 5 as a starting అంటే సో సింపుల్, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 8 into 7 into 6 into 5 ways. I mean 5 numbers or 5 ways and ఎలా అన్నా తీసుకోవచ్చు. సో ఇట్స్ లైక్ 7 8s are 56 and which is nothing but 6 5s are 30. Okay, so it is a simple multiplication here. It's obviously 0 and 0 and 3 6 are 18, 3 5 15 and 16 which is 1680. All right, so it's going to be simple. Now let's see the next question. How many even numbers less than 10,000 can be formed with the digits 3 5 7 8 9 without repetition? I repeat the question. How many even numbers less than 10,000 can be formed using the digits? Our digits అనేది మీరు నోట్ చేసుకోవాలి. It's a permutation. So how many even numbers formed? అంటే obviously it's an arrangement. It's a permutation. The question comes under permutation. How many even numbers less than 10,000 can be formed? Less than 10,000 can be formed. Okay, this is the first condition. And మీరు second condition మీరు చూసినట్లయితే ఇక్కడ what are the numbers given? 3 5 and then 7 and then 8 and then 9. Okay, and then third condition here it is even numbers. I mean okay, ila తీసుకుందాం, even numbers. Okay, now so simple. Our target is to form even numbers. Alright, how many even numbers less than 10,000 can be formed అన్నట్టు కాబట్టి our target is even numbers. And the first condition, even numbers అని ఎలా ఉండాలి, less than 10,000 ఉండాలి. Correct. And second ఏంటంటే ఈ even numbers అని ఏ numbers ని బేస్ చేసుకొని ఉండాలి, 3 5 7 8 9.
ఓకే, దిస్ ఇస్ ద క్వశ్చన్. నా ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్. కొన్ని కండిషన్స్ని మీరు ఫాలో అవ్వాల్సి ఉంటుంది. డోంట్ బీ ఇన్ అ హరీ. ఓకే, if you solve this, if you're in a hurry, you'll not get the answers for this permutation combination. Try to understand the question and then solve. ఇప్పుడు మీరు చూసినట్లయితే less than 10,000 even numbers అని చూసినట్లయితే, remember you have to find out the even numbers which are like 10,000 నుండి 9,900 అంటే 4 digit even numbers ఉంటుంది. 4 digit even numbers. కరెక్ట్. 10,000 నుండి 9999 వరకు 4 digit even numbers ఉంటాయి. అండ్ దెన్ మీరు చూసినట్లయితే 3 digit even numbers ఉంటుంది. 3 digit even numbers అని మీరు చూసినట్లయితే, సో విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 100 నుండి 999 లోపల ఉండే ఈవెన్ నెంబర్స్ కదా. అండ్ దెన్ మీరు చూసినట్లయితే 2 digit ఈవెన్ నెంబర్స్ ఉంటుంది. 2 digit ఈవెన్ నెంబర్స్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 10 to 99 అండ్ 1 digit ఈవెన్ నెంబర్. 1 digit even number. 1 digit even number which is nothing but 1 నుండి 9 దాకా. సో ఈ 4 కేసెస్ కూడా మీరు కన్సిడర్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ ఎగ్జామ్స్లో మీకు ఈవెన్ నెంబర్ లెస్ దెన్ 10,000 అంటే మీరు చేసే మిస్టేక్ ఏముంటుందంటే ఓన్లీ 4 digit ఈవెన్ నెంబర్ తీసుకుంటారు. 4 digit ఈవెన్ నెంబర్ మాత్రమే తీసుకుంటే రిమైనింగ్ కన్సిడర్ అవ్వదు. సో యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ 4 digit ఈవెన్ నెంబర్స్ అండ్ దెన్ 3 digit ఈవెన్ నెంబర్స్, 2 digit ఈవెన్ నెంబర్స్ అండ్ దెన్ 1 digit ఈవెన్ నెంబర్. ఇవన్నీ మీరు కలిపి ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిన క్వశ్చన్ ఇది. ఆల్రైట్, ఇన్ సచ్ కేస్ ఇది ఎలా చేయాలి, సో అండ్ దెన్ నదర్ పాయింట్ మీరు ఇక్కడ చూసినట్లయితే 3, 5, 7, 8, 9 ఈ 5 నెంబర్స్ని మాత్రమే యూజ్ చేసి మీరు ఈవెన్ నెంబర్స్ని ఫామ్ చేయాలి. అండ్ 4 digit, 3 digit, 2 digit, 1 digit కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో హౌ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి అండ్ హౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఫైండ్ అవుట్. ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. లెట్స్ అండర్స్టాండ్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ 4 digit ఈవెన్ నెంబర్స్ ఎన్ని ఉంటాయి అనేది మనం చెక్ చేద్దాం. సో విచ్ ఇస్ 4 digit ఈవెన్ నెంబర్స్ ఎన్ని ఫామ్ అవుతాయి అనేది చెక్ చేద్దాం. 4 digit ఈవెన్ నెంబర్స్. కరెక్ట్. సో 4 digit ఈవెన్ నెంబర్స్ అంటే ఆబ్వియస్లీ నేను 4 digits కాబట్టి 4 బాక్సెస్ తీసుకుంటున్నా. సో లైక్ దిస్. అండ్ ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ, ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. ఇది థౌజండ్స్ ప్లేస్, హండ్రెడ్స్ ప్లేస్, టెన్స్ ప్లేస్, యూనిట్స్ ప్లేస్. ఓకే, సో 4 తీసుకుంటున్నాను. అండ్ వాట్ ఆర్ ద నెంబర్స్ టు బి యూస్డ్ హియర్? 3, 5, 7, 8, 9. కరెక్ట్. సో ఈ 5 నెంబర్స్ని మాత్రమే మీరు యూజ్ చేసి ఫామ్ చేయాల్సిన కండిషన్. ఇన్ సచ్ కేస్, సో ఈవెన్ నెంబర్ అంటే ఇట్ షుడ్ ఆబ్వియస్లీ ద లాస్ట్ నెంబర్ షుడ్ ఎండ్ విత్ ఈదర్ 2 or 4 or 6 or 8 or 0. సో ఇచ్చిన నెంబర్స్లో మీరు చూసినట్లయితే వీ హ్యావ్ ఓన్లీ 8 యాజ్ ఈవెన్ నెంబర్. సో 8 తప్ప మీరు ఇంకేది యూజ్ చేయలేదు. ఎందుకంటే 3 యూజ్ చేసినా, 5 యూజ్ చేసినా, 7, 9 ఇంకేది యూజ్ చేసినా ఇట్ విల్ నాట్ బికమ్ అ ఈవెన్ నెంబర్. సో ఓన్లీ 8, దెన్ ఇట్స్ అన్ ఈవెన్ నెంబర్. సో ఇది 1 వేలో మాత్రమే మీరు సాల్వ్ చేయగలుగుతారు. కరెక్ట్. మీకు ఉన్నది ఒకే ఆప్షన్, ఆ ఒక ఆప్షన్ మాత్రమే అక్కడ యూజ్ చేయగలుగుతారు. హెన్స్ ఇట్ కెన్ బి ఫిల్డ్ యూజింగ్ ఓన్లీ 1 వే. అండ్ నెక్స్ట్ మీరు చూసినట్లయితే ఇక్కడ మీకు ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఉంటుంది అంటే, సో 8ని మీరు ఇంకా తీసేసేయచ్చు. 8ని తీసేస్తే యూఆర్ లెఫ్ట్ విత్ 4 ఆప్షన్స్ హియర్. కరెక్ట్. సో ఇక్కడ మీరు ఫిల్ చేయాలి అంటే ఈ థౌసండ్స్ ప్లేస్ మీరు ఫిల్ చేయాలంటే మీరు 3 కానీ 5 కానీ 7 కానీ 9 కానీ ఏదో ఒకటి యూస్ చేసి ఫిల్ చేయొచ్చు. సో ఆబ్వియస్లీ 4 వేస్ ఉంటుంది. అండ్ వితౌట్ రిపిటేషన్ కాబట్టి ఇక్కడ మీరు ఫిల్ చేయడానికి ఆప్షన్స్ ఏమేమి ఉంటుంది? 3 or 5 or 7 or 9. ఈ 4లో ఏదో ఒక ఆప్షన్ మీరు ఫిల్ చేస్తారు. అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ ప్లేస్ వచ్చేసరికి లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా నెంబర్ మీరు తీసుకోవచ్చు. ఎగ్జాంపుల్ మీరు 7 ఫిల్ చేశారు ఇక్కడ అని చెప్పి ఎగ్జాంపుల్ మీరు తీసుకున్నట్లయితే నెక్స్ట్ 100th ప్లేస్ వచ్చేసరికి మీకు చూసినట్లయితే 7 ఆల్రెడీ ఫిల్ చేశారు కాబట్టి 3, 5, 9 అంటే యూఆర్ లెఫ్ట్ విత్ ఓన్లీ 3 ఆప్షన్స్. నెక్స్ట్ డిజిట్ని ఫిల్ చేయడానికి మీకు 3 ఆప్షన్స్ మాత్రమే ఉంటుంది. సిమిలర్లీ ఇక్కడ 2 ఆప్షన్స్. సో ఆన్సర్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి ఇట్స్ లైక్ 24. ఇన్ ద సెన్స్ 3, 5, 7, 8, 9 యూస్ చేసి 4 digit ఈవెన్ నెంబర్స్ ఎన్ని ఫామ్ చేయొచ్చు అంటే 24 నెంబర్స్ ఫామ్ చేయొచ్చు. కీప్ ఇట్ అసైడ్. నౌ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ 3 digit ఈవెన్ నెంబర్స్ మీరు ఎన్ని ఫామ్ చేయగలుగుతారు అనేది మీరు చెక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. 3 digit ఈవెన్ నెంబర్స్. సో 3 digit ఈవెన్ నెంబర్స్ అంటే జస్ట్ లైక్ డ్రా 3 బాక్సెస్. ఇది 3 digits, యూనిట్స్ ప్లేస్, టెన్స్ ప్లేస్, హండ్రెడ్స్ ప్లేస్ అనుకుందాం. అండ్ ఈవెన్ నెంబర్స్ అన్నాను కాబట్టి ఈ పర్టికులర్ నెంబర్స్ యూస్ చేసి ఫామ్ చేయాలి. 8 మాత్రమే యూస్ చేయగలుగుతారు ఈవెన్ నెంబర్. హెన్స్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ 1 వే. అండ్ లెట్స్ సీ, ఇప్పుడు మీకు హండ్రెడ్స్ ప్లేస్ ఎంటీ ఉంది, టెన్స్ ప్లేస్ ఎంటీ ఉంది. వెరస్ యువర్ లెఫ్ట్, సో యూ హ్యావ్ 3, 5, 7, 9 అనే నెంబర్స్ ఉన్నాయి కదా. కరెక్ట్. సో ఎందుకంటే 8 ఆల్రెడీ మీరు యూనిట్ స్పేస్ యూస్ చేశారు కాబట్టి 100 స్పేస్లో మీకు 4 ఆప్షన్స్. అండ్ దెన్
10 స్పేస్ని ఫిల్ చేయడానికి మీకు 3 ఆప్షన్స్ ఉంటుంది. సో దిస్ హియర్ మీకు ఎన్ని నెంబర్స్ ఫామ్ అవుతుందంటే 4 into 3 into 1 which is 12 ways or 12 numbers. సో ఇన్ సచ్ కేస్ 4 digit ఈవెన్ నెంబర్స్ ఎన్ని ఫామ్ అవుతాయంటే 24 ఫామ్ అవుతుంది. అండ్ దెన్ 3 digit ఈవెన్ నెంబర్స్ ఎన్ని ఫామ్ అవుతుందంటే విచ్ ఇస్ 12. కరెక్ట్. నా వీఆర్ గోయింగ్ టు ఫైండ్ అవుట్ 2 digit ఈవెన్ నెంబర్స్ ఎన్ని ఫామ్ అవుతుంది అనేది మీరు చెక్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో సేమ్ నెంబర్స్ యూస్ చేసి 2 digit ఈవెన్ నెంబర్స్ ఎన్ని ఫామ్ అవుతుంది అనేది మీరు చెక్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్. 2 digit కాబట్టి నో ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 2 digit ఈవెన్ నెంబర్స్. 2 digit ఈవెన్ నెంబర్స్ అంటే ఓన్లీ 2 digits. సో ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి యూనిట్స్ ప్లేస్ 10 స్పేస్, యూనిట్స్ ప్లేస్ 8 మాత్రమే ఛాన్స్ ఉంది, ఎందుకంటే ఉన్న నెంబర్లో 8 మాత్రమే ఈవెన్ నెంబర్. అండ్ రిమైనింగ్ మనకి ఏం ఆప్షన్స్ ఉంటుంది 3, 5, 7, 9 ఉంటుంది. ఇన్ ద సెన్స్ దిస్ ఇది 1 వేలో మాత్రమే సాల్వ్ చేయగలుగుతాం, 8 మాత్రమే యూస్ చేయగలుగుతాం. ఈ పర్టికులర్ 10 స్పేస్ని మీరు సాల్వ్ చేయాలి అంటే ఏదైనా ఫిల్ చేయాలంటే మీకు 4 different ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. సో 4 different ways, hence it is going to be 4 into 1, 4 numbers or 4 ways. మీరు ఎలానా కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు. 2 digit ఈవెన్ నెంబర్స్ అన్న ఫామ్ చేయొచ్చు యూజింగ్ దిస్ నెంబర్స్ ఆర్ ఎల్స్ 4 ways ఎలానా. ఓకే, సో ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 4. దెన్ ఆబ్వియస్లీ ఇట్ ఇస్ 1 digit ఈవెన్ నెంబర్. 1 digit ఈవెన్ నెంబర్ కూడా పాసిబులే. 1 digit ఈవెన్ నెంబర్ అంటే ఓన్లీ యూనిట్స్ ప్లేస్ ఉంటుంది, ఒకే ఒక బ్లాంక్. సో ఉన్న నెంబర్స్లో మీరు చూసినట్లయితే ఈవెన్ నెంబర్ ఏంటి ఓన్లీ 8. సో దిస్ క్యాన్ బి డన్ ఇన్ ఓన్లీ 1 way, అంటే ఒకే ఒక ఈవెన్ నెంబర్ మాత్రమే ఫామ్ అవుతుంది 1 way or 1 ఈవెన్ నెంబర్, హౌ ఎవర్ ద వే ఇట్ ఇస్. నా సో ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. 4 digit ఈవెన్ నెంబర్స్ మీరు చూసినట్లయితే అంటే 1000 నుండి 9999 వరకు ఎన్ని ఈవెన్ నెంబర్స్ ఉంటాయి అంటే 24 ఫామ్ చేయొచ్చు. 100 నుండి 999 వరకు 12 ఈవెన్ నెంబర్స్ ఫామ్ చేయొచ్చు. అండ్ దెన్ 10 నుండి 99 వరకు 4 ఈవెన్ నెంబర్స్ ఫామ్ చేయొచ్చు. అండ్ దెన్ 1 నుండి 9 దాకా ఓన్లీ 1 నెంబర్ ఫామ్ చేయొచ్చు. ఇన్ ద సెన్స్ 41 ఈవెన్ నెంబర్స్ ఫామ్ చేయొచ్చు. రిమెంబర్ 41 ఈవెన్ నెంబర్స్ ఫామ్ చేయొచ్చు విచ్ ఆర్ లెస్ దెన్ 10,000. కండిషన్ చూడండి, విచ్ ఆర్ లెస్ దెన్ 10,000. సో 3ని 5ని 7ని 8ని ఈ 5 different నెంబర్స్ని యూజ్ చేసి లెస్ దెన్ 10,000 ఎన్ని ఈవెన్ నెంబర్స్ ఫామ్ చేయొచ్చు అంటే 41. ఓకే, 41. I hope you understand this. Let's go for the next question. Alright, now in how many ways letters of the word rainbow can be arranged? In how many ways? Arranged or formed. ఇలా మీకు క్వశ్చన్ చూడగానే మీకు ఛాలెంజ్ ఏంటి అంటే ఎగ్జామ్స్లో ఇట్స్ సో సింపుల్. The moment you see the question, you feel hard to identify whether it is permutation or combination. Permutation యూస్ చేయాలా, కాంబినేషన్ యూస్ చేయాలి. సో సింపుల్. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ నేను మనం క్లాస్లో చూసాం. మెజారిటీ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ మీరు చూసినట్లయితే మనకి కౌంటింగ్లోనే క్లోజ్ అయిపోతుంది. ఆ పోస్ట్ బాక్స్ క్వశ్చన్స్ మీరు చూసినట్లయితే ఆల్స్ లైక్ ప్రైజెస్ అండ్ బాయ్స్ క్వశ్చన్ మీరు నన్ను క్లాస్ చూసినట్లయితే కౌంటింగ్లోనే క్లోజ్ అవుతుంది. ఒకవేళ కౌంటింగ్లో క్వశ్చన్స్ లేవు అంటే ప్రాబబ్లీ పర్ముటేషన్స్లో కానీ కాంబినేషన్స్లో కానీ. సో నేను ఎలా డిఫరెన్షియేట్ చేయాలి పర్ముటేషన్ కాంబినేషన్ క్వశ్చన్ అంటే సో సింపుల్. హౌ మెనీ క్యాన్ బి ఫార్మ్డ్ ఆర్ అరేంజ్మెంట్ అంటేనే where you have to consider the order and obviously you have to do the permutation. If you look at the question here, in how many ways the letters of the word rainbow be arranged annadu. So can be or be arranged annadu. In the sense, so word called rainbow, RAINBOW, in how many ways it can be arranged. So it means it's a permutation. So simple. See, the moment you see the word, first thing, just look at the letters, alphabets what are given here, RAINBOW. So obviously we don't have any repetition. Ante manaki dintlo repetition cases em levu, anni distinct variables. Okay, so R emana repeat ayinda, A emana repeat ayinda, I repeat ayinda anedi మనం check cheskoni. Obviously the questions what I'm going to train you people now without repetition, and oka 10 minutes tarvata we'll solve the questions which are based on repetition. Now if you observe rainbow, in how many ways it can be arranged annadu. It is so simple in the sense, let's say for example ఒక 7 digit box తీసుకుందాం. 1 2 3 4. okay, now so ఈ 7 different in ఈ 7 different letters యూస్ చేసి మీరు ఎన్ని different words యూస్ చేయొచ్చు. ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. ఫస్ట్ ప్లేస్, ఓకే, సో ఫస్ట్ ప్లేస్కి మీరు ఫిల్ చేసేటప్పుడు మీకు 7 different ఆప్షన్స్ ఉంటుంది. అంటే ఆర్ యూస్ చేయొచ్చు, లేదు ఐ, లేదు ఏ, లేదు NBOW. కరెక్ట్. సో వితౌట్ రిపిటేషన్ కాబట్టి ప్రాబబ్లీ మీరు మళ్ళీ ఒకసారి యూస్ చేసిన వర్డ్ని మళ్ళీ యూస్ చేయడానికి ఛాన్స్ లేదు. సో నెక్స్ట్ ప్లేస్ని మీకు ఫిల్ చేయడానికి 6 different ఆప్షన్స్ మాత్రమే ఉంటుంది. థర్డ్ ప్లేస్ని ఫిల్ చేయడానికి 5 ఆప్షన్స్. ఫోర్త్ ప్లేస్ని ఫిల్ చేయడానికి ఫోర్త్ ప్లేస్ని ఫిల్ చేయడానికి 4 ఆప్షన్స్. థర్డ్ ప్లేస్ని అండ్ దెన్ ఫిఫ్త్ ప్లేస్ని 2 ఆప్షన్స్. సిక్స్త్ ప్లేస్కి 2 and then 1. So it is first place ki 7 options, second place ki 6 options maatrame, third place ki 5 options, fourth place ki 4 options, fifth place ki 3 options,
sixth place ki 2 options, and then finally it is only 1. Okay, so simple. It is going to be 7 into 6 into 5 into 4 into 1, which is 5040. Okay, which is 5040. Or else మీరు దీన్ని ఇంకా సింపుల్గా చెప్పాలంటే 7 distinct words ఉన్నాయి. సో this can be arranged in 7 factorial ways. మీరు 7 సో దీన్ని జస్ట్ కౌంట్ చేసుకుని వర్డ్ కౌంట్ మీరు లెటర్ కౌంట్ మీరు చూడండి, లెటర్ కౌంట్ మీరు చూసినట్లయితే 7 ఫ్యాక్టోరియల్. అండ్ దెన్ ఓన్లీ కన్సర్న్ ఇస్ మీరు లెటర్ కౌంట్ చెక్ చేసేటప్పుడు జస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ ఇస్ దర్ ఎనీ లెటర్స్ విచ్ ఆర్ బీయింగ్ రిపీటెడ్ అని. ఇన్ ద సెన్స్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మీరు చూసినప్పుడు ఒకసారి యూస్ చేసిన ఆల్ఫాబెట్ మళ్ళీ యూస్ చేయొచ్చా అనేది ఫస్ట్ కండిషన్ మీరు చెక్ చేయాలి. అంటే విత్ రిపిటేషన్ వితౌట్ రిపిటేషన్. ప్రాబబ్లీ దిస్ క్వశ్చన్ ఇస్ లైక్ నన్ ఆఫ్ ద డిజిట్స్ బీయింగ్ రిపీటెడ్. ఇన్ ద సెన్స్ ఒకసారి మీరు ఆర్ యూస్ చేసినట్లయితే మళ్ళీ ఈ ఆర్ని ఇంక ఏ ప్లేస్లోనూ యూస్ చేయడానికి కుదరదు. సో 7 డిస్టింక్ట్ లెటర్స్, ఇది ఫస్ట్ కండిషన్. సెకండ్ మీరు చెక్ చేయాల్సి విత్ రిపిటేషన్ వితౌట్ రిపిటేషన్ అనేది ఫస్ట్ కండిషన్. సెకండ్ మీరు చెక్ చేయాల్సింది ఏంటి అంటే ఇక్కడ సో మీకు ఏదన్నా ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్లో ఏదన్నా లెటర్స్ రిపీట్ అయి ఉన్నాయా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను నీడ్ అనే వర్డ్ని తీసుకుంటాను, నీడ్ విచ్ ఇస్ NEED. ఇఫ్ యూ టేక్ దిస్ పర్టికులర్ వర్డ్ సో ఆబ్వియస్లీ వీ హ్యావ్ అ repetition here. So question lo repetition lekapaina particular word lo letters anedi the multiple times repeat aina, so that we have to discuss. So this question letters we don't have any repetition, and as per the question also the condition is in how many ways a word rainbow can be arranged without being repeated. It is so simple, it is 7 factorial. Now let's see the next question. My next question chusinattlaithe okay, now based on the same word called rainbow, now we have to sort out these questions. ఈ రెయిన్బో అనే ఒక పర్టికులర్ వర్డ్ని యూస్ చేసి నా ఈ క్వశ్చన్స్ అన్ని మనం సాల్వ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. వాట్ ఇస్ దట్ వర్డ్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ రెయిన్బో, కరెక్ట్? ఓకే, వాట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్? సో how many words begin with R అన్న రెయిన్బోలో? నా ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ రెయిన్బో అనేది 7 letter word, correct? So it's going to be 1 2 3 so 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7. So ఈ 7 letter word దీంట్లో how many words that begin with R అన్నాడు. సో how many words begin with R అంటే I'm going to place R. సో మనకి R ఎన్నిసార్లు ఉంది? ఓన్లీ 1 time. This can happen only one way. అండ్ రిమైనింగ్ నెక్స్ట్ మీకు ఇక్కడ ఏ ఆర్డర్లోనో రావచ్చు. సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఆర్ని మనం తీసేస్తే మీకు ఇక్కడ ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఉంటుంది? 6 different ఆప్షన్స్ ఉంటుంది. సో డిసెండింగ్ ఆర్డర్. సో సెకండ్ ప్లేస్ని నాకు ఫిల్ చేయడానికి 6 ఆప్షన్స్ ఉంటుంది. వన్స్ అగైన్ ఇట్ ఇస్ వితౌట్ రిపిటేషన్, అంటే ఏ పర్టికులర్ లెటర్ని నేను మళ్ళీ యూస్ చేయకూడదు కాబట్టి సెకండ్ ప్లేస్లో నేను ఆర్ అనే ఆప్షన్ నాకు ఉండదు. ఆర్ నేను ఆల్రెడీ ఫస్ట్ ప్లేస్లో యూస్ చేశాను. ఐఎమ్ లెఫ్ట్ విత్ 6 ఆప్షన్స్. సో ఇట్ ఇస్ మా తర్వాత 5 అండ్ దెన్ 4 అండ్ దెన్ 3 అండ్ దెన్ 2 అండ్ దెన్ 1. ఓకే, మీరు ఇలా చేసినా ఓకే. లేకపోతే సింపుల్ ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఆర్ని మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం కాబట్టి వీఆర్ లెఫ్ట్ విత్ 6 letters. సో ఇట్ కెన్ బి సాల్వ్ యూజింగ్ 6 factorial ways. ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. ఇలా కూడా మీరు చేసేసుకోవచ్చు, విచ్ ఇస్ 720. ఓకే, సో ఆర్తో స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ లెస్ట్ 6 పొజిషన్స్ని 6 different ఆప్షన్స్ నుంచి మనం డిసెండింగ్ ఆర్డర్కి వెళ్ళాలి. అంటే సెకండ్ ప్లేస్ని ఫిల్ చేయడానికి మనకు 6 ఆప్షన్స్ ఉంటుంది. అంటే ఏ కానీ, ఐ కానీ, ఎన్ కానీ, బి కానీ, ఓ కానీ, డబ్ల్యూ కానీ. అండ్ దెన్ వీటిలో ఏదో ఒక వర్డ్ లెటర్ని మీరు చూస్ చేసుకున్నట్లయితే థర్డ్ ప్లేస్కి వచ్చేసరికి మనం దాన్ని కూడా సబ్ట్రాక్ట్ చేసి మనం 5 ఆప్షన్సే మనకు ఉంటుంది. ఆ తర్వాత 4 ఆప్షన్స్, ఆ తర్వాత 3 2 1. Alright, so answer 6 factorial. Now see the next one, which is 720 ways obviously. So see the next one. How many words begin with R and ends with W? Okay, so any words R to start W to end out నేను చెప్తున్నాడు. It is so simple. I'll let you know the shortcut. See, it's like 1 2 3 4. Okay, so we have 6 letters. We need to do it. So R అనేది fixed, W అనేది fixed, which can be filled only one way. కరెక్ట్. ఇంకా వీఆర్ లెఫ్ట్ విత్ 5 boxes హియర్. అండ్ సి రెయిన్బోలో కూడా మీరు చూసినట్లయితే RAINBOW, కరెక్ట్. సో ఈ పర్టికులర్ వర్డ్ని యూజ్ చేసి ఇంకా ఎన్ని వర్డ్స్ మనం ఫామ్ చేయొచ్చు. బట్ ఫామ్ అయ్యే వర్డ్స్లో మీరు చూసినట్లయితే ఆర్ అనేది స్టార్టింగ్లో ఉండాలి. ఐ మీన్ బిగిన్ విత్ ఆర్ అండ్ ఎండ్ విత్ డబ్ల్యూ ఉన్నాడు. ఇన్ ద సెన్స్ సో ఆర్ డబ్ల్యూ అనేది మళ్ళీ మనం మధ్యలో ఎక్కడ యూస్ చేయలేం. మనకి ఇక్కడ ఎన్ని బ్లాంక్స్ ఉన్నాయి? 5 blanks ఉన్నాయి. మన దగ్గర ఉన్న లెటర్స్ కూడా 5. సో ఆబ్వియస్లీ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 5 factorial. I hope you understand this. It's 5 factorial. Now if you see the next question, how many words are there? How many words are there in which R and W are the end positions? Annam. So how many words are there in which R and W at the end positions? సో ఎండ్ పొజిషన్స్ అనేది ఏంటి అనేది మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. ఆర్ అండ్ డబ్ల్యూ ఆర్ ద ఎండ్ పొజిషన్స్. ఓకే, సో ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. ఎండ్ పొజిషన్స్ అంటే 1 2 3 4 5 6 7.
ఓకే, RW ఎండ్ పొజిషన్స్లో ఉండాలి అన్నాడు. అంటే ఏదో ఒక ఎండ్లో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెఫ్ట్ ఎక్స్ట్రీమ్, రైట్ ఎక్స్ట్రీమ్ అనేది తీసుకోవచ్చు. సి ఎండ్ పొజిషన్స్ అనేది మీరు ఎలా తీసుకోవచ్చు అంటే లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా తీసుకోవచ్చు ఎండ్ పొజిషన్స్. ఓకే, ఎండ్ పొజిషన్స్ ఐ మీన్ లాస్ట్ 2 ప్లేసెస్లో ఆరల్స్ లేదంటే ఫస్ట్ 2 ప్లేసెస్లో ఎలానా మీరు కన్సిడర్ చేసుకోండి RW. ఓకే, సో ఐ మీన్ రైట్ ఎక్స్ట్రీమ్ లేదు లెఫ్ట్ ఎక్స్ట్రీమ్ ఇలా కన్సిడర్ చేసుకున్నా ఓకే, లేకపోతే ఫస్ట్ పొజిషన్లో R, లాస్ట్ పొజిషన్లో W ఎలా కన్సిడర్ చేసుకున్నా ఓకే. ఓకే, థింగ్ ఇస్ సి RW లేదు WR కరెక్ట్. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ R రావచ్చు అండ్ దెన్ W. సో పర్మిటేషన్స్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ అరేంజ్మెంట్ అండ్ ద ఆర్డర్. నా ఎండ్ పొజిషన్స్ అని మీరు తీసుకున్నప్పుడు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. సో లాస్ట్లో RW లేకపోతే ఫస్ట్లో RW అని మీరు కన్సిడర్ చేసుకున్నా ఓకే. సో ఇన్ సచ్ కేస్ ఇక్కడ RW అని చెప్పి కాన్స్టెంట్గా పెట్టేస్తే రిమైనింగ్ మీకు ఎన్ని బ్లాంక్స్ ఉంటుంది, 5 బ్లాంక్స్ ఉంటుంది. అండ్ రెయిన్బోలో 2 లెటర్స్ తీసేస్తే 5 లెటర్స్. సో దిస్ కెన్ బి సాల్వ్ యూజింగ్ 5 factorial ways. But try to understand మీరు ఎలా ఏ ఎండ్ పొజిషన్లో తీసుకున్నా 5 factorial ways. But try to understand ఈ RW అనేది కూడా WR అని కూడా కన్సిడర్ చేయొచ్చు. కరెక్ట్, RWనే రావాలి అని అవసరం లేదు. ఆర్డర్ ఏం మెన్షన్ ఐ మీన్ RW ఎండ్ పొజిషన్స్ అన్నాడు కానీ R ఫస్ట్ రావాలి అండ్ దెన్ W రావాలని రూల్ ఇవ్వలేదు. కరెక్ట్, ఇన్ సచ్ కేస్ ఇది ఇంటర్నల్గా RW అన్న ఉండొచ్చు లేదు WR అన్న ఉండొచ్చు, ఎండ్ పొజిషన్స్లో ఉంటుంది. ఇలా ఇక్కడ కూడా అలాగే. సో it might end with RW or WR or it might start with RW or WR. So which is going to be into, so ee rendu kuda 2 factorial ways lo arrange cheyochu, internal arrangement. So which is going to be 5 factorial into 2 factorial ways. 5 factorial into 2 factorial ways. Correct. Now let's see the next question. If next question me chusnatlaithe, see how many words are there in which I and O are together. I repeat, how many words are there in which I and O are together అన్నాడు. సో I and O are together అంటే ఏంటి అని చెప్పి చూద్దాం. ఫస్ట్ థింగ్, సో లెట్స్ అండర్స్టాండ్ what are the letters here which is R. Okay, INBOW. ఓకే, సో I and O అనేది టుగెదర్ రెండు కలిసే రావాలి అంటున్నాడు. సో సింపుల్. ఫస్ట్ థింగ్, సో IO అనేది సెపరేట్గా నోట్ చేసుకుందాం. అండ్ దెన్ మీరు చూసినట్లయితే RA I వదిలేసేయండి. సో NBW RANBW ఇలా ఉంది. సో I and O are together అంటున్నాడు. అంటే I and O అనేది కలిసే రావాలి అంటున్నాడు. దీనికి మీకు ఎగ్జాంపుల్ ఎలా ఉంటుంది అంటే లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ RAIONBW. ఇన్ ద సెన్స్ ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఈ పర్టికులర్ అరేంజ్మెంట్లో IO అనేది టుగెదర్. కరెక్ట్. సో ఇలాంటివి ఎన్ని వర్డ్స్ ఫామ్ చేయొచ్చు అంటున్నాడు. అంటే సో ఈ IO అనేది ఈ పర్టికులర్ ప్లేస్లో రావాల్సిన అవసరం లేదు. ఇట్ క్యాన్ బి IORA WBN ఎలానా ఉండొచ్చు. కరెక్ట్. సో ఇలాంటివి ఎన్ని రావాలి అనేది చెక్ చేస్తున్నాడు. అంటే ఎన్ని వర్డ్స్ ఫామ్ చేయొచ్చు అంటున్నాడు. సో ఫస్ట్ థింగ్, సో టుగెదర్ అనే కేసులో వస్తే మీరు ఏం చేస్తారంటే ఈ రెండు వేరియబుల్స్ని ఒక ప్యాక్గా కన్సిడర్ చేసుకోండి. అంటే ఒక వేరియబుల్గా కన్సిడర్ చేసుకోండి. సో ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి ఓన్లీ వన్ ప్యాక్ ఆర్ వన్ ఆల్ఫాబెట్. ఈ రెండు లెటర్స్ని మీరు 1 లెటర్గా తీసుకోండి. ఎందుకు నేను 1 లెటర్గా తీసుకోవాలి అంటే IO అనేది కలిసే రావాలి అంటున్నాడు. సో ఇన్ సచ్ కేస్ I అనే లెటర్ని O అనే లెటర్ని మర్జ్ చేసి ఒక ప్యాక్ లేదు ఒక లెటర్గా కన్సిడర్ చేసుకోండి. ఇంకా రిమైనింగ్ ఎన్ని ఉంటుంది మీరు చూసినట్టయితే RANBW. ఇన్ ద సెన్స్ ఇక్కడ 5 లెటర్స్ ఉన్నాయి. సో ఇది మొత్తం 5 లెటర్స్. సో ఇది మొత్తం ఇక్కడ మీరు ఏం చేస్తారు 1 లెటర్గా కన్సిడర్ చేసుకున్నారంటే 5 + 1 ఏమవుతుంది 6. సో 6 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్లో దీన్ని అరేంజ్ చేయొచ్చు. వెయిట్, లెట్ మీ ఫినిష్ ద క్వశ్చన్. ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఇది 5 లెటర్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ అండ్ దెన్ ఈ రెండు కలిపి ఒక లెటర్ కాబట్టి 6 లెటర్స్గా కన్సిడర్ చేయొచ్చు. బట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ IO టుగెదర్ అంటే IO అని రావాల్సిన అవసరం లేదు, OI అని కూడా రావచ్చు అన్ని ప్లేసెస్లో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ సే ఇదే వర్డ్ని మీరు మళ్ళీ రాస్తే RAOINBW. ఆల్రైట్, ఈ పర్టికులర్ వర్డ్ని మీరు చూసినట్లయితే జస్ట్ IOOI అనేది ఇంటర్చేంజ్ అయింది. కరెక్ట్. సో IOOI కాబట్టి మనకు 2 లెటర్స్ ఉన్నాయి. 2 లెటర్స్ క్యాన్ బి అరేంజ్డ్ ఇన్ 2 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్. కరెక్ట్. సో ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 6 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ 2 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్ విచ్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. ఓకే, సో ఓవరాల్గా నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఈ 5 లెటర్స్ని అండ్ దెన్ IOని ఒక ప్యాక్గా కన్సిడర్ చేసుకుంటే విచ్ మీన్స్ 5 లెటర్స్ + 1 6 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ దిస్ I and O
can be arranged in IO or OI, which is nothing but 2 factorial. So 6 factorial into 2 factorial ways. Now let's see the next question. If you observe, look at the question. How many words are there in which I and O are never together అంటున్నాడు. సో I and O కలిసి రాకూడదు, అలాంటి ఎన్ని వర్డ్స్ ఫామ్ చేయొచ్చు ఈ రెయిన్బోలో, ఎన్ని వర్డ్స్ మనం అరేంజ్ చేయొచ్చు అని చెప్పి. సో సింపుల్. సో మనకి ఇక్కడ చూసినట్లయితే IO కలిసి వచ్చే కలిసి వచ్చే ఎన్ని అరేంజ్మెంట్స్ ఉంటాయి మనం చెక్ చేసినట్లయితే సో సింపుల్. 6 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ 2 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్ అంటే ఏంటి అంటే ఇవన్నీ I and O కలిపి వచ్చే వర్డ్స్. కరెక్ట్. ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాం, I and O కలిపి రాని వర్డ్స్, హౌ మెనీ వర్డ్స్ క్యాన్ బి ఫార్మ్డ్ వేర్ I and O ఆర్ నెవర్ కమ్ టుగెదర్ అన్నాడు. సో సింపుల్. ఇట్స్ లైక్ టోటల్ అరేంజ్మెంట్స్ ఏంటి అనేది మనం ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాలి. సో టోటల్ అరేంజ్మెంట్స్ అంటే రెయిన్బో 7 లెటర్. కరెక్ట్. ఈ 7 లెటర్ అనేది ఈ రెయిన్బోని మనం ఎన్ని డిఫరెంట్ వేస్లో అరేంజ్ చేయొచ్చు అంటే వెరీ సింపుల్, 7 లెటర్స్ కాబట్టి 7 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్లో అరేంజ్ చేయొచ్చు. సో అది ఎలా మీకు కూడా తెలుసు, ఆల్రెడీ చెప్పాను. సో ఇట్స్ లైక్ 1 2 3 4 5 6 7 అని చెప్పాను కదా. సో 7 లెటర్స్ 7 స్పేసెస్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ యూ కెన్ అరేంజ్ ఇట్ ఇన్ 7 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్. సో I, O never come together. This is what we have to find out. I and O never come together is equal to. So first thing మీరు ఏం చేస్తారంటే total arrangements minus I, O come together కేస్ తీసుకోండి. మీరు ఇండివిజువల్గా దీనికి ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. టోటల్ అరేంజ్మెంట్స్ నుంచి అవి రెండు కలిపి వచ్చే వర్డ్స్ మీరు సబ్ట్రాక్ట్ చేసేస్తే మీకు ఆబ్వియస్లీ అవి రెండు కలిపి రాని వర్డ్స్ మీకు వచ్చేస్తుంది. సో సింపుల్. సో టోటల్ అరేంజ్మెంట్స్ రెయిన్బో క్యాన్ బి అరేంజ్డ్ ఇన్ 7 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్, 7 లెటర్స్ కాబట్టి 7 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్. ఓకే. మైనస్ I and O కమ్ టుగెదర్ నేనేం చెప్పాను మీకు 6 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ 2 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్. దట్స్ ఇట్. సో మీరు టోటల్ అరేంజ్మెంట్ నుండి IO ఆ పర్టికులర్ లెటర్స్ కమ్ టుగెదర్ కేస్ని మీరు సబ్ట్రాక్ట్ చేసినట్లయితే మీకు నెవర్ కమ్ టుగెదర్ ఆబ్వియస్గా ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. సో 7 ఫ్యాక్టోరియల్ మైనస్ 6 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ 2 ఫ్యాక్టోరియల్. ఆల్రైట్, లెట్స్ సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సో హౌ మెనీ వర్డ్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ విచ్ వొవెల్స్ నెవర్ కమ్ టుగెదర్ అన్నాడు. వొవెల్స్ నెవర్ కమ్ టుగెదర్. ఇట్స్ సో సింపుల్. సో ఈ క్వశ్చన్ మనకు ఐడియా ఉంది కదా. సో ఇట్ ఇస్ లైక్ IO ఇక్కడ, బట్ మనకి ఏమడుగుతుందంటే వొవెల్స్ నెవర్ కమ్ టుగెదర్ కేస్ అడుగుతున్నాడు. సో ఫస్ట్ థింగ్ మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే వొవెల్స్ కమ్ టుగెదర్ కేస్ అనేది మీరు చెక్ చేసుకుందాం. లెట్స్ సే సో ఇట్ ఇస్ రెయిన్బో. సో ఇట్స్ రెయిన్బో. నా ఫస్ట్ థింగ్ వొవెల్స్ని కాన్సనెంట్స్ని యూ హ్యావ్ టు డిఫరెన్షియేట్. సో వొవెల్స్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఇట్స్ లైక్ కాన్సనెంట్స్ నేను రాయొచ్చు RNBW ఆర్ ద కాన్సనెంట్స్. రైట్. వొవెల్స్ ఏంటి అని మీరు చూసినట్లయితే AIO. వొవెల్స్ AIO. సో మై question is how many words are there in which vowels are not never come together అంటున్నాడు. సో vowels are never come together. సో సింపుల్. ఇప్పుడు మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే ఫస్ట్ థింగ్ vowels come together కండిషన్ని మీరు చెక్ చేయండి. vowels come together. సో అన్నీ కలిసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పర్టికులర్ వర్డ్లో AIO అన్ని ఇన్ సెన్స్ లైక్ AIOని డిస్టర్బ్ చేయకుండా అవన్నీ లైన్గా వచ్చే ఎన్ని వర్డ్స్ ఉంటాయి అనేది మనం ఫస్ట్ చెక్ చేస్తే వొవెల్స్ కమ్ టుగెదర్ కేస్ మీరు చెక్ చేస్తే ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. ఓకే. సో RNBW అనేది 4 కాన్సనెంట్స్ అండ్ ఇక్కడ ఈ 3 కలిపి ఒక పర్టికులర్ వేరియబుల్ అవుతుంది, ఒక పర్టికులర్ లెటర్గా మనం కన్సిడర్ చేసుకుంటాం. సో ఇట్స్ లైక్ ఇక్కడ 4 లెటర్స్, ఇక్కడ ఒక లెటర్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 4 + 1 5 ఫ్యాక్టోరియల్. ఇది 5 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ అండ్ రిమెంబర్ ఈ AIO అనేది ఇంటర్నల్గా మనం 3 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్లో అరేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ఎలా అంటే సో రిమెంబర్ AIO ఆర్ ఎల్స్ AOI. కరెక్ట్. ఇలా రాసుకోవచ్చు. లేదంటే IOA ఆర్ ఎల్స్ IAO ఆర్ ఎల్స్ OAI ఆర్ ఎల్స్ OIA. సో ఇంటర్నల్గా విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 6 ways ఇస్ నథింగ్ బట్ 3 ఫ్యాక్టోరియల్. సో ఇవన్నీ మనం చేయకుండా షార్ట్కట్ నేను చెప్తున్నాను, 3 వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి దిస్ కెన్ బి అరేంజ్డ్ ఇన్ 3 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్. ఓకే. సో RNBW అనేది 4 లెటర్స్ ప్లస్ ఈ వొవెల్స్ అన్ని. సో దీస్ ఆర్ వొవెల్స్ అండ్ దీస్ ఆర్ కాన్సనెంట్స్. కరెక్ట్. సో ఈ పర్టికులర్ ప్లేస్లో మనం నేను చేస్తున్నాను 4 + 1 లెటర్ ఈ వొవెల్స్ అన్ని కలిపి నేను 1 లెటర్గా కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నాను. సో 5 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ ఈ పర్టికులర్ వొవెల్స్ అన్ని మనం వన్స్ అగైన్ 3 డిఫరెంట్ వేస్ 3 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్లో మనం చేసుకోవచ్చు, అరేంజ్ చేయొచ్చు. కాబట్టి సో 5 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ 3 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్. ఇదేంటి
vowels come together case. If my question is vowels do not come together, my question is vowels do not come together, which is, see, total arrangement ఏమవుతుంది? సో ఇందాక చెప్పాను కదా, vowels do not come together అంటే సో సింపుల్, total arrangements minus vowels come together. So total arrangement అంటే, so rainbow can be arranged in 7 factorial ways. 7 letters కాబట్టి 7 factorial ways arrange చేయొచ్చు. Minus vowels come together case ని చేయండి. So vowels come together ఏమవుతుంది? It's like 5 factorial into 3 factorial ways అంతే. Vowels do not come together. 7 factorial minus 5 factorial into 3 factorial ways. Alright, now let's see the last question here. I mean, ఈ పర్టికులర్ పేజ్లో లాస్ట్ క్వశ్చన్ మీరు చూసినట్టయితే, హౌ మెనీ వర్డ్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ విచ్ నో 2 vowels ఆర్ నెవర్ టుగెదర్ అన్నాడు. ఆల్రైట్, నో 2 vowels కి vowels do not come together కి మీకు యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ద డిఫరెన్స్. హియర్ ఐ సెడ్ vowels do not come together, బట్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ ఇట్ ఇస్ లైక్ నో 2 vowels come together. వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్? సి, ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్లో మీరు సాల్వ్ చేసినప్పుడు ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఏఐఓ ఓఏఐ అరేంజ్మెంట్ కాసేపు, ఐ మీన్ ఆర్డర్ కాసేపు వదిలేస్తే, ఈ ఏఐఓ అనేది కలిసి రాని వర్డ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏఐ డిఫరెంట్, డిఫరెంట్ ప్లేసెస్లో స్ప్రెడ్ అయి ఉండాలి. బట్ ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్లో మీరు చూసినట్లయితే, సి, ఇవన్నీ డిస్ట్రిబ్యూట్ అయి ఉండాలి అంటే కలిసి రాకూడదని చెప్పాం. బట్ రిమెంబర్, if you let's take a rainbow itself as an example, RAINBOW, O సెపరేట్గా ఉంది, ఏఐ కలిసి ఉంది. సో ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్లో వొవెల్స్ అనేది అన్నీ కలిసి లేవు, కరెక్ట్? ఏఐ కలిసి ఉంది, ఓ సెపరేట్గా ఉంది. సో వొవెల్స్ డు నాట్ కమ్ టుగెదర్ అంటే అన్నీ కలిసి రాని సందర్భాలు మాత్రమే మనం తీసుకుంటున్నాం. బట్ ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే అసలు రెండు కూడా కలిసి ఉండకూడదు. ఇన్ ద సెన్స్, సో ఇట్స్ లైక్ ఏ సెపరేట్గా ఉండాలి, ఐ సెపరేట్గా ఉండాలి, ఓ సెపరేట్గా ఉండాలి. సో ఏఐ కలిసి ఉండి ఓ సెపరేట్గా ఉన్నా కానీ ఈ పర్టికులర్ కేస్ అనేది మనకి ఎగ్జిక్యూట్ కాదు. సో విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ vowels do not come together. సో vowels do not come together, no 2 vowels come together. No 2 vowels come together నేను ఎలా సాల్వ్ చేశానంటే, సో సింపుల్, ఆల్టర్నేట్ పొజిషన్స్లో ప్లేస్ చేస్తే మీ ప్రాబ్లం అనేది సాల్వ్ అవుతుంది. ఆల్టర్నేట్ పొజిషన్స్ ఏంటి అనేది మీరు చూసినట్లయితే, ట్రై టు అండర్స్టాండ్. సో ఇంతకుముందు క్వశ్చన్లో నాకు 2 vowels కలిసి ఉండొచ్చు, అన్ని వొవెల్స్ కలిసి రాకూడదంటే. బట్ ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్లో మీరు చూసినట్లయితే, సి, సో నో 2 vowels ఉన్నట్టు కాబట్టి ఫస్ట్ థింగ్ RAINBOW, కరెక్ట్? వొవెల్స్ కాన్సనెంట్ సేమ్ థింగ్, ఇట్స్ లైక్ RNBW అనేది కాన్సనెంట్ సౌండ్స్, అండ్ AIO అనేది మీరు చూసినట్లయితే వొవెల్ సౌండ్స్, కరెక్ట్? సో ఇన్ సచ్ కేస్ మీరు ఇప్పుడు చూసినట్లయితే, సో హౌ మెనీ కాన్సనెంట్స్ ఐ హ్యావ్? 4 కాన్సనెంట్స్. హౌ మెనీ వొవెల్స్ ఐ హ్యావ్? 3 vowels, కరెక్ట్? ఇప్పుడు నాకు ఇప్పుడు నేను ఫామ్ చేసే ఈ రెయిన్బోని యూజ్ చేస్తే ఫామ్ చేసే 7 letter వర్డ్స్లో ఏంటంటే 2 vowels కూడా పక్క పక్కన ఉండకూడదు. ఇన్ ద సెన్స్ ఈ వర్డ్ కూడా తప్పే, అంటే RAI మీరు చూసినట్లయితే ఏఐ పక్కన ఉంది, అలా కాకుండా దూరంగా ఉండాలి, డిస్టింక్ట్ ప్లేసెస్లో ఉండాలి, కరెక్ట్? సో సింపుల్, 7 పొజిషన్స్ ఉన్నాయి. సో 1 2 3 4 5 6, సో 7 ప్లేసెస్ ఉంటుంది, కరెక్ట్? 7 ప్లేసెస్. నా ఈ 2 నాకు రాకూడదంటే ఇవి డిఫరెంట్ ప్లేసెస్లో ఉండాలి. ఇన్ సచ్ కేస్ నాకు ఎన్ని కాన్సనెంట్స్ ఉంది? వీ హ్యావ్ 4 కాన్సనెంట్స్. అండ్ హౌ మెనీ వొవెల్స్? 3 different vowels. Fantastic. Now let's place the consonants. Okay, నేను ఏం చేస్తానంటే ఫస్ట్ కాన్సనెంట్స్ని ప్లేస్ చేస్తాను. first, second, 7. Correct. So I'll place the consonants. Alright, 7 positions ఉన్నాయి, కరెక్ట్? ఈ 7 పొజిషన్స్లో నేను ఏం చేస్తానంటే ఫస్ట్ పొజిషన్లో, థర్డ్ పొజిషన్లో, ఫిఫ్త్ పొజిషన్లో, 7th పొజిషన్లో కాన్సనెంట్స్ని నేను ప్లేస్ చేసిన. సో ఎన్ని డిఫరెంట్ వేస్లో నేను చేయొచ్చు అంటే, సో సింపుల్, ఎన్ని బ్లాంక్స్లో ఫిల్ చేస్తున్నాం? 4 బ్లాంక్స్లో ఫిల్ చేస్తున్నాం, కరెక్ట్? సో 4 ప్లేసెస్లో మాత్రమే మనం ఫిల్ చేస్తాం. ఎన్ని వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి? 4 వేరియబుల్స్. సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 4 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్. ఎందుకంటే 4 పొజిషన్స్లో నేను 4 వేరియబుల్స్ని ప్లేస్ చేస్తున్నాను అంటే ఇట్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి 4 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్. నా ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్, ట్రై టు అండర్స్టాండ్. సో నా ఇప్పుడు మీకు కావాల్సింది ఏంటంటే ఆల్టర్నేట్ పొజిషన్స్లో ఏది ఫిల్ చేయాల్సి ఉంటుంది? ఆల్టర్నేట్ పొజిషన్స్లో, ట్రై టు అండర్స్టాండ్, ఆల్టర్నేట్ పొజిషన్స్లో మనము వవెల్స్ని ఫిల్ చేయాలి. ఓకే, ఆల్టర్నేట్ పొజిషన్స్లో ఫిల్ చేయాలి అంటే మీకు ఇక్కడ చెక్ చేయండి, ఇది 7 లెటర్ వర్డ్, అవునా? ఇప్పుడు మీకు ఎంటీ ఏవేవి ఉందంటే 1 2 3. ఓకే, ఇప్పుడు ఎంటీ ఉన్నాయి.
బట్ రిమెంబర్ నేను ఈ పొజిషన్ కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు. అంటే డెఫినెట్గా నా వర్డ్ అనేది కాన్సనెంట్తోనే స్టార్ట్ అవ్వాలి అని రూల్ లేదు, వెవెల్ కూడా స్టార్ట్ అవ్వచ్చు. నాకు ఓన్లీ కండిషన్ ఏంటంటే రెండు వెవెల్స్ కలిసి రాకూడదు, కరెక్ట్. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఈ పొజిషన్లో కూడా నేను ఎక్కడన్నా ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు. ఇన్ ద సెన్స్ ఐ కెన్ యూజ్ ద వెవెల్ హియర్, వెవెల్ హియర్, వెవెల్ హియర్, వెవెల్ హియర్, వెవెల్ హియర్. అంటే నాకు 5 పొజిషన్స్ ఉంది. ఆల్రైట్, సో యూ కెన్ ఆస్క్ మీ, సార్ నాకు ఉన్నదే 3 వెవెల్స్, బట్ ఎలా నేను 5 వెవెల్స్ని ప్లేస్ చేయగలుగుతా అంటే ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్. 5 వెవెల్స్ ఉన్నాయా లేవా నేను చెప్పట్లేదు, 5 పొజిషన్స్ ఉన్నాయి వెవెల్స్ని ప్లేస్ చేయడానికి. ఇన్ ద సెన్స్ నేను ఎలా చెప్తుంటే, ఒకవేళ మీరు 4th పొజిషన్, 6th పొజిషన్ అండ్ లాస్ట్ పొజిషన్లో మీరు వెవెల్ని ఫిల్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే కాన్సనెంట్ 1 వస్తుంది, అండ్ దెన్ కాన్సనెంట్, సో ట్రై టు అండర్స్టాండ్, కాన్సనెంట్ 1 వస్తుంది, మీరు ఇది ఫిల్ చేయట్లేదు, ఓకే, ఇది ఫిల్ చేయట్లేదు, సో కాన్సనెంట్ 1, కాన్సనెంట్ 2, అండ్ దెన్ ఏమొస్తుంది మీకు, దెన్ వెవెల్, అండ్ దెన్ కాన్సనెంట్ 3, అండ్ దెన్ వెవెల్, అండ్ దెన్ ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే కాన్సనెంట్ 4, అండ్ దెన్ వెవెల్. ఆల్రైట్, సో 1 2 3 4 5 6 7. రైట్, ఇప్పుడు కూడా మీరు చూసినట్లయితే మీ వర్డ్లో 7 లెటర్స్ మాత్రమే ఉంటుంది. ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ద పొజిషన్స్, నాట్ ద లెటర్స్. ఆల్రైట్, మీకు వెవెల్లో 3 వెవెల్సే ఉంది, పొజిషన్స్ మీకు చూస్తే 5 ప్లేసెస్ ఉంది. అంటే ఫస్ట్ ప్లేస్లో వెవెల్ రావచ్చు, రాకపోవచ్చు, ఎక్కడన్నా ఉండొచ్చు. సో 5 పొజిషన్స్ ఉంది కాబట్టి ఇంటూ 5 పొజిషన్స్ అండ్ దెన్ 3 వెవెల్స్. సో విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 4 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ 5p3 వేస్. ఆల్రైట్, సో ఇలా నేను అరేంజ్ చేసేటప్పుడు నాకు వచ్చిన యూజ్ ఏంటి అంటే, డెఫినెట్గా కాన్సనెంట్స్ అనేది నెక్స్ట్ రావచ్చు, ఆల్టర్నేట్ పొజిషన్స్ రావాలని రూల్ లేదు. వెవెల్స్ మాత్రం డెఫినెట్గా మీరు చూసినట్లయితే ఆల్టర్నేట్ పొజిషన్స్లోనే రావాలి, అదే రూల్. సో ఇట్ ఈస్ బెటర్. సో కాన్సనెంట్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి మీరు ఏం చేస్తారంటే, ఫస్ట్ కాన్సనెంట్స్ని ప్లేస్ చేయండి. 4 కాన్సనెంట్స్లో 4 కాన్సనెంట్స్ ఉంది కాబట్టి 4 డిఫరెంట్ ప్లేసెస్లో 4 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్లో మీరు ఎలా ఫిల్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ దెన్ 4 కాన్స్టెంట్స్ని ప్లేస్ చేసిన తర్వాత ట్రై టు అండర్స్టాండ్ వన్ థింగ్, యువర్ హ్యాండ్ ఇస్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఎక్స్ట్రీమ్స్ వదిలేసాము అంటే, లెట్స్ టేక్ యువర్ హ్యాండ్. సో n ఆబ్జెక్ట్స్, 5 ఫింగర్స్ ఉన్నాయి, గ్యాప్స్ ఎన్ని చూసినారంటే n-1 గ్యాప్స్, విచ్ ఇస్ 1 2 3 4. ఆల్రైట్, సో 5 ఫింగర్స్, 4 గ్యాప్స్ ఇన్ బిట్వీన్. బట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్, నేను ఎక్స్ట్రీమ్స్ని కూడా కన్సిడర్ చేసుకున్నట్లయితే నాకు 6 గ్యాప్స్ వస్తుంది. ఎలా అంటే 1 2 3 4 5 6 గ్యాప్స్ వస్తుంది. సో నేను ఇప్పుడు 5 ఫింగర్స్ని అరేంజ్ చేసిన తర్వాత 5 ఫింగర్స్ని నేను ఇలా అరేంజ్ చేశాను. ఇప్పుడు నాకు ఎన్ని గ్యాప్స్ ఉంటుంది అంటే, ఎక్స్ట్రీమ్స్ని కన్సిడర్ చేయకపోతే 4 గ్యాప్స్ మాత్రమే ఉంటుంది. బట్ ఇదే నేను ఎక్స్ట్రీమ్స్ని కూడా కన్సిడర్ చేసేటట్టుగా అంటే నాకు 1 2 3 4 5 6 గ్యాప్స్ ఉంటుంది, 6 పొజిషన్స్ వ్యాకెన్స్ ఉంటుంది. ఆల్రైట్, సో నా ఇక్కడ ఫింగరే ఫిల్ అవ్వాలా, మార్కర్ ఫిల్ అవ్వాలనేది సెకండరీ. సేమ్ థింగ్ ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాం అంటే, ఫస్ట్ కాన్స్టెంట్స్ని ప్లేస్ చేస్తున్నాం. సో 4 కాన్స్టెంట్స్ని ప్లేస్ చేసినప్పుడు ఎక్స్ట్రీమ్స్ కూడా కన్సిడర్ చేసుకున్నప్పుడు 5 పొజిషన్స్ మీకు ఓపెన్ అవుతాయి. 5 పొజిషన్స్లో 3 వేరియబుల్స్ మాత్రమే మీరు ప్లేస్ చేస్తున్నారు, అంటే 3 వెవెల్స్ మాత్రమే ప్లేస్ చేస్తున్నారు. ఇట్ బికమ్స్ 5p3. సో 4 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ 5p3 ways. Alright, I hope you understand how the questions in permutation works, and in the next class we will continue with the combinations. If you have any questions, please post in the comment section. Thank you so much. Hello viewers, this is C-Language training program. Today I want to discuss with how to create a structure using functions, how to define the structure using functions. The last session I discussed how to create structure with arrays and how to copy the structure, one structure elements, how to copy to another structure, that I discussed. How to define the structure, it's a collection of different type of elements with a single variable is called as structure. Structure is a user defined data type. What is mean by structure with array? How to create multiple records using one structure variable, that is possible with the help of arrays. How to create multiple records with a single variable, that is possible with the help of structure using arrays. If I want to enter the one student details, student ID, student name, student marks, one student details means one structure variable enough. But if I want to store 100 students details, like 100 student IDs, 100 student names, 100 student marks,
how to store of that 100 student details with the help of arrays, structure using arrays. If I want to store with one item details, item number, item name, item rate, you can create only one structure variable. But if I want to create with multiple item details, many items, many item names, many item prices, and list of the bills, that is possible with the help of structure using arrays. And one more I discussed copied structure. Copied structure. What is meant by copied structure? One structure variable copy to another structure variable. Every copied structure, how many variables require? 2 structure variables. What is the syntax of copied structure? First we denote the second structure variable equal to first structure variable. Target structure variable equal to source structure variable. Then only you can copy the structure array elements. One more structure also I discussed, nested structure. Nested structure also I completed. What is meant by nested structure? A structure called with another structure definition is called as nested structure. Every nested structure, how many structure elements to be defined? 2 structures to be defined, at least 2 structures. More than 2 also you can define. The first created structure variable called as outer structure variable. Second created structure variable or tag is called as child structure variable or inner. How to access the one structure elements? Tag name dot elements, single dot to be used. If you want to access the nested structure elements, how to access that? 2 dots. 2 dot operator to be used. First you have to mention the parent tag, dot child tag, dot elements. Then only you have to refer the elements. Now today I want to discuss with how to create the structure using functions. Now the function already I discussed. Function is nothing but named block or predefined program. Now the C language function, how to create? 3 steps are there. C programming language user defined function created 3 steps: function declaration, function calling, function definition. What is meant by function declaration? You can announce the function. Before main you can announce the function. What is meant by function calling? Once you declare the function to be called inside main to call the function. What is one more type of step you have? Function definition. After the main you can explain the function body or definition of function. Every user defined function 3 steps are there: declaration of function, calling of the function, definition of the function. But which steps are compulsory steps? Definition compulsory to write, calling of the function compulsory to write. Which is the optional step? Declaration of function. Before main, function declaration is optional. Without declaration also directly call the function. Without declaration also directly define the function. But in generally function created no return, no arguments, no return with arguments, with return with arguments. What is meant by no return? Void. No arguments means no values pass. What is the second model of function? No return, I mean void, with arguments. You pass some arguments. Suppose if I want to add the numbers, how many arguments to be passed? 2 arguments. What is one more method? Return type with arguments. Suppose if I add the 2 integers, your answer also which data type? Integer. Return type should be integer. Every return type function must return single answer. But these types of functions calling only normal arguments, built-in data type arguments. The function with arguments calling built-in data type arguments.
but now I want to discuss with the function calling. What type of argument? Structure type of argument. Generally normal function calling with normal argument. What is meant by normal argument? Integer type, character type, float type, built-in type arguments. But now I want to discuss function calling with user defined data type arguments. Which are the user defined data type? Structure. Now I want to access with the function with the structure arguments. Why you have to go for functions? Reusability, I mean same function many areas can be called. Repetition of coding is avoided. Portability, easy to transfer one program to another program, and easy to maintain the coding with the help of functions. Modularity, heavy lines of code splitting into small piece of code with the help of functions. Now how to create a structure with help of function arguments? How to create that? But every structure function argument, 2 steps only enough. Declaration not required. Function calling should be there. Function definition should be there. Inside of main, what to be called? Structure variable to be called. After main, what to be explained? Function body to be explained. You see the syntax of that, how to create a structure with function. Now you see the syntax. What is the syntax of structure with a function? How to create a structure with a function? What is the syntax of that? How to make structure with function? First I want to take with the main function. I want to make, first I want to create structure. Struct name, inside of name data type elements. Every structure defined with a different type of elements. Now the structure ends with semicolon. Inside of main. Inside of main, I want to define the function name. Inside main, call the function. Now in this function, I want to call the what to be called? Structure tag name to be called. How to call the structure tag name? Struct name of the structure, tag name, short name. Now when I call the function, now this function accessing what type of argument? Tag name, structure argument. Now the step is called as function calling with structure arguments. After that, explain the body. How to explain the body? Void function name, explain the body. Now your tag name is which type of tag name? Structure type, struct name, tag name. Now when I call this tag name, this is called as actual argument. When I make a body of structure, this tag name called as formal argument. Inside of that, some set of statements, execution of statements. Now this is the steps to be followed. How to make a structure using function. How to make a structure with function? Struct name of the structure, data type, elements, element 1, element 2. These are the different type of elements. Once I declare the structure, semicolon should be end. Inside of main, how to call the structure? Struct name of the structure, tag name. Tag name called as our defined variable, user defined variable. Inside of main, I want to call the function with the structure argument, function name. Now in the bracket, which to be called? Tag name. This tag name refer to structures. This tag name refer to structures, actual. After main, explain the body of function, function name. Now your tag name is which type? Structure type, struct name, tag name, and body of statements. This is the syntax of structure with the function. Every structure with function, 2 steps are there. Now this step, only 2 steps. This step is called as function calling, structure function calling. This step is called as structure function calling. This step is called as structure function definition or body. Structure function definition or body. How to make of this structure with function? 2 steps are required.
Now I want to explain one simple program how to create structure with function. One simple program, check it. What is my program name? Write a program to demonstrate structure using function. I want to display structure using function. Display the details using function. How to make of that structure using function here? Hash include stdio.h, hash include conio.h. Now I want to define with the struct keyword structure creation. What is my structure name? Books. Books is my structure. Now under books, what is my details? Book ID, integer type, character, book name. It is for character string. Book name, it's a character string, 20 size. Again one more variable, character author name of the book, string type. What is one more variable I define? Float, price of the book or rate of the book. Every structure declaration ended with semicolon. Totally in this book structure, how many elements I have? 4 elements. Book ID, book name, author name, price. Now inside main I want to call the structure. Inside main to call the structure. How to call that? Struct books. Struct books. What is my variable I used? BK. BK. Now here BK called as what? Tag name. BK called as tag name for books. Equal to assignment operator. Enter the details of books. What is my first element? Book ID, integer type, book ID 1. What is my second element? Book name. It is called as string. I want to enter the book name, C language. Now I want to enter the author name. What is my author name? Rich. RITCHE, Rich. Author name I used. After that I want to enter with the price of the book 180. Now these all elements stored under which tag name? BK. BK for books, book structure details. But these details I want to print with the function. These details I created under main, but I want to print with the functions. What is my function? Display. Display is our defined function, user defined. Now what is the syntax of structure with function? Display, call the structure tag name. What is my structure tag name? BK. BK is a structure tag name variable. Now I want to get the get ch to get the answer, main. Now I want to explain the body, void. What is my name of the function should be explained? Display. Display is a actual function. Now for the display, which type of argument? Structure type, struct. What is my original? Books. What is my tag name? BK, short variable. Now this display function calling with the structure variable. How to print off that structure variable elements? Printf. I want to print a book ID %d, book ID %d. How to print that? B. Now in this statement BK called as tag name of books. Dot is the reference operator, BID, book ID element. I want to print the book name. Book name equal to percentages. How to print that? BK dot B name. I want to print with author name, author details, percentages, BK dot author name, author details. I want to print with one more detail, price or rate of the book, percentage F, percentage 0.2F, 2 points, 0.2F, BK dot price. Finally close the function body. Now see in this example program, observe. What is my name of the structure? Books. Books is my structure. What are the elements of books? Book ID, book name, author name, price. These are called as elements of book structure or data members. Data members of books. How to enter the details? Struct books, original structure, short variable BK. Inside of BK, I want to store the 4 elements, different type.
book ID integer type, C language book name string, rich is author name string, 180 floats. But these all elements are referred with bk. Now I want to print these details not in the main function. I don't want to print these details under main function. Inside of our function I want to print display. Display is our defined function, display. What type of argument I called bk? Bk for structure variable tag name. Your variable as a structure tag. Now I want to explain the body, void no returns, display. Your argument is bk, structure argument variable, struct books, it is original name, bk is a short name. Now this bk also tag name. How to print the id? bk.bid. How to print the name? bk.bname. How to print the author name? bk.author name. bk called as structure tag. bid book name author name elements. bk.price, print the details. Now I want to compile this program. Now I want to compile this, check it, file save, struct, here I saved with struct8.c, struct8.c, turbo C editor I want to open this program, struct8, the program name is struct8, structure with function I used. What is my name of the function I used? Struct8.c. If I compile that and if I run this, here you see display function. Actually display function there is no any returns. Display I used, just a display. These details you are inputted under main. Under main you are inputted, but these details printed on which function? Display. This display function calling which type of argument? Books, structure type of argument. How to check off that step by step? This program how to trace off step by step? F7 button, trace the program. If I press the F7, cursor waiting at main. If I press the F7 again, cursor waiting at a struct books, bk, reading of elements. If I press F7, clear screen. Which line is calling? Display, our created function, bk, book details, sending to the function body. Inside of function body, bk.bid, I mean 1, bk.bname, C language, bk.author name, rich, bk.price, 180. Come back to the main, get ch. Finally, how it is working off step by step? F7 button to be used, F7. Now in this program, which is my function name? Display. Function name is display. Which is my structure name? Books. Which is my tag name? bk. What type of elements I created? Integer type, character type, again character, again float. Now this integer type how much memory creates? 2 bytes. Now for the character book name, 20 size. Other name also each character 1 byte. How much memory creates? 20 bytes. Float, float is price, float is 4 bytes. Totally for this structure, how much memory created? 2 bytes plus 20, 22 bytes plus 20, 42 bytes plus 4. Totally how much memory occupied for this structure? One book for 46 bytes. 46 bytes memory created. Finally, what is my conclusion of this? How to create a structure using functions? First you have to declare the structure. First you have to declare the structure before main. Once you declare the structure, inside main to call the structure. Inside main to call the structure. How to call inside the main? Function name. Within the function to, once you call the structure tag name, then to explain the function body or definition of the function. In this function body, what you are explaining? Structure elements you are printing. Structure tag name elements you are printing. Every structure with function, declaration not required, definition required, calling is required.
What is the need of structure with functions? Easy to maintain the coding, because through main you call the functions, subprograms or submodules. Easy to maintain the coding. Coding is less, and wherever you require you can call the function with the help of structures. Now I want to create with how to work with structure using array as well as functions. Structure can be created using array as well as functions also. Structure created array, structure created function, both are under single program also use, based on our requirement to use of this. You see that how to create structure using array and functions. How to create that structure using array and functions. Suppose I want to create with what is my syntax now? Structure using array and function. Using array and function. First I want to create with structure. Structure, name of the structure, structure name. Inside of the data type element 1, inside of the data type element 2, list of elements. After that inside main, now I want to call with structure, I want to call with structure bracket what to be mentioned? Size. Now this is structure with array because of tag name with size. If I mention without size, one record only enter. If I mention with size, multiple structure records can enter. Structure with array. How to call that? I used function name. Inside of function, first to be called tag name. What type of structure tag? And the next what to be called? Size. The size of variable. Size variable to be defined. And minimum 2 arguments. One is for tag name, another one is size. Structure with array. Now after that I want to explain the body. Function name, structure, name of the structure, and tag name, which is the original tag. But here you want to pass with a square bracket. Your tag name passed with a square bracket. Here you have to declare square bracket. What is the indication of square brackets? Array. After that size, int size. Any structure array size is integer. Some set of statements like this to be used. Now in this syntax observe. First structure declaration. After structure declaration, the structure should be create array, I mean multiple records with size, tag name with size. After that function to be called. Now these array elements I want to print with function. Function name, tag name, that is array name, comma size, how many elements to access. Inside after main, function body to be explained. Structure name, tag name, square bracket. This square bracket indicates array, structure array, into size, size of elements. This is the method to be called. You see some example program how to create a structure with array and function. Write a program to demonstrate structure to be create, structure with array using function. Function also use. Structure also there, array also there, function also there. Hash include stdio.h, hash include conio.h, conio.h. After that structure to be create, structure. What is my name of structure? Bank. Bank is my name of structure. Int account number details. After that character customer name, bank customer details, customer name. After that int balance amount, balance, 3 elements. What is my name of structure? Bank. Bank is a name of structure. Account number integer type, customer name is string type, 20 size, balance is integer type. Now inside of main, now I want to call the structure. Inside of main, struct. What is my original structure? Bank. What is my tag name? B. B is a tag, B of 3. What is meant by B of 3 here? B is a tag name,
B for bank. How many bank customers? 3 customers. Size is 3. This is structure with array. Size is 3. I want to enter the elements here. What is my first element? Account number 100. Customer name Shiva customer, and for the balance is 12,000, comma, again another customer 101 Neha, balance is 10,000. One more customer to be entered 102, name is Kiran, and for the balance is 5,000. Totally 3 customer details to enter. Now for this is for first bank customer B of 0. B of 0 account number, B of 0 customer name, B of 0 balance. Next this is B of 1. B of 1 account number, B of 1 dot name, B of balance. This is third customer. All these details with function. What is my function? Display. I want to make a function display, but this display function, what type of argument I want to call? B. B for bank. B for bank, tag name, comma 3. 3 is the size. 3 is the fixed size. What is the mean? That bank details 3 size. Get CH to end of the mean. Now I want to explain the display. What is my original structure? Struct bank B of square bracket int x or int n, n for size. What is the mean? That B for bank. Now this square bracket indicates array, and this n indicates size. Actually is 3, formal is n, size is 3. Now I want to print the details of bank customers. Bank customer details. I want to print bank customer details. How to print off that for loop? For loop to be used. How to print off the details? For loop. Int I for index. With help of index variable only to print. I equal to 0, I less than or equal to 2, I plus plus. Because of my size is 3, 0 to 2. 0 starts, 2 to be end. How to print off the details? First I want to print account number %d. Backslash t. Customer name percentages /t. Balance is %f \n. After printing off one elements \n, one record. How to print off the detail? B of I dot, I for index, account number, B of I dot customer name, B of I dot balance. These are the details to print. Close the for loop, close the function. Finally, in this program, which is my structure name is bank. In this structure, which are the elements? Account number, customer name, balance. And for this, how many customers? 3 customer. B of 3 is a bank structure with array. B is a array, 3 size. Display is a function. Bank customer 3 details to be called. But those details are printing under separate function display. Here I want to print the detail I equal to 0, I for index, I less than or equal to 2, I plus plus, because my size is 3. How to print off that? B of I dot account number, B of I dot customer name, B of I dot balance. Here I equal to 0, I less than or equal to n also use. N already how much value calling? 3 will be calling. I mean n minus 1, like that also calling. You see that when I save this program, struct 9 dot c, struct 9. I want to compile this program now. Struct 9, compile the program. Struct 9, structure with array I have and function also there. Structure with array and function. You see that when I run this, actually here floating point error will be there. I mean this is a floating points not linked. That is the reason I taken with integer. Actually here there is no float, na, everything is integer only. Sorry, here balance is not float, na, integer, %d. I want to print off the details. You see the answer coming. How many customer details? 3 customer. Account number 100, customer name Shiva, balance 12,000. It's B of 0.
Account number 101, customer name Neha, balance 10,000, it's B of 1. Account number 102, customer name Kiran, balance 5,000, B of 2. Totally how many bank customers I enter? 3 bank customers. Those details are printed with the help of functions. You see that now in the previous program, just now I explained the program. In this program, which structure I created? Bank structure I created. Now for the bank structure, how many customer details I entered? 3 customer details I enter. Under these 3 customer details, I want to print the answer values with the help of functions. Which function I created? Display. Now for the display function, which to be called? Structure tag name to be called, and second argument is size. I mean your structure, how many elements to access, how many records to access, that is indicates the size. After calling of the function, explain the body. While explanation of body, what to be mentioned? Structure and the function body. Structure name, original name, and actual tag name, short name, comma, int size, that means your array size. With the help of structure with array and function to print the elements. Now actually in the real time scenario, sometimes you want to call the structure using function, sometimes you want to apply the business logic, structure with array and functions. What makes difference of structure with function? Structure array function. What makes difference of structure function? Structure array function. Structure function, one record detail only calling. Structure array function, multiple record details can be called with the help of functions. Structure with function, 2 steps you have, that is for calling and definition. Declaration not required. Structure with array function, also 2 steps, that is for calling and definition. But definition time, what to be mentioned? Your tag name identified with the square bracket. The square bracket indicates size of array. After that, how many elements you want to enter, how many records, that to be represented. Now I want to discuss with one more example, that is also how to create a structure only with help of functions. In the previous example, I discussed the structure with function, single function I create. Structure using function, single function. But structure with function, multiple function also define. Multiple function also you can use with help of structure. You see that how to create that structure, function, multiple definitions. How to create structure with function with multiple definitions. Now I want to take with one simple example program. What is my program? Write a program to demonstrate structure. I want to define structure with multiple functions. Previous program just a single function I executed, but here I want to run multiple functions. I want to define structure with multiple functions. Hash include std io.h, hash include conio.h. Now I want to create with one structure, struct. What is my name of the structure? Employee, employee structure. Employee ID, integer type. Employee name, it's a string type, 10 size. Employee salary, integer type, totally 3 elements. Employee salary, integer type, totally 3 elements, and one more element also I defined, float. Under float, DA, DA for driving allowance or daily allowance, HRA, house rent allowance, PF for provident fund. These I want to calculate. Now I want to go for main function. Inside main, I want to call the structure employee. What is my tag name? E. E called as structure tag name. Employee tag name is E. Original structure name is employee, tag name is E. E belongs to for employee details. I want to enter employee details. E1 I giving employee details, scanf method. Scanf method I want to enter. Previously directly assignment operator method I enter.
but here scanf method. Enter employee details. Scanf method I want to input the details. Which details I want to enter here? Scanf. What I want to read? Percentage D, I mean employee number ID. Percentage S, employee name. Percentage D, integer salary. Ampersand E1.EID, address of E1.EID. Ampersand E1.EName. Ampersand symbol. Ampersand E1.EName. Ampersand E1.salary. E1.salary. Now I am creating E1 structure, enter the details, employee ID, employee name, employee salary. After input that, I want to call one function. One function I want to call CALC, calc function. What is my function name? Calc function I have. Now this calc function calling with E1 variable. Calc function calling with E1 variable, E1 details to be called. Inside of that E1, now I want to getting with get ch. Here I used with get ch. And one more function also I calling here separately. Which function I have? Display, output details, E1. 2 times E1 I have. Calc of E1, display of E1. Now I want to call with calc. I want to call with the calc. What is my function body to be right? Structure name employee E1. Structure name employee E1. Now here I want to calculate the details. E1 dot DA. E1 dot DA equal to E1 dot salary into 0.10, 10%. E1 dot HRA equal to E1 dot salary into 0.15. E1 dot PF equal to E1 dot salary into 0.13. I want to print the details here, printf. But instead of this, I want to print the details later with the help of which function? Display. Under calc function, just a calculation part. Now one more function display. Under display, I want to call this E1. How to call that? Structure emp E1. And inside of E1, I want to print the details. Printf DA equal to percentage of backslash n. HRA equal to percentage of backslash n. PF equal to percentage of backslash n. Float to be print. E1 dot DA, E1 dot HRA, E1 dot PF. These are my outputs expected. Now you see in this program you observe, in this program you have what is my structure? Employee structure. Elements are ID, name, salary. These are my inputs. I am calculated with DA, HRA, PF. Inside of main I want to call the E1 structure variable, E1 to be called. Under main I want to call calc function, calc of E1 structure variable. Inside of calc function calculation, E1 dot DA, daily allowance, E1 dot HRA, E1 dot PF, calculation. DA for 10%, HRA 15, PF is 30. Separately display function I want to print. Under display function I want to print the details. DA value print, E1 dot DA, E1 dot HRA, E1 dot PF. Get ch. Now I want to save this program now. Struct, what is my name? 10.c. Struct 10.c. Struct 10.c I used. Now I want to compile this program. Struct 10.c. 10.c. Struct 10.c program I created this. Then I want to call. Enter employee details. Employee number 1. Employee name Suman. Employee salary 12,000. Employee salary 12,000. But here the problem is coming DA, HRA, PF. I think it's a float problems you have. Here you want to change with integer type and you can calculate the values. Integer type and you can calculate the values. Now here I go for integers. These are used with integer. Integers I used. Then I want to calculate the values. E1 dot DA, E1 dot HRA, E1 dot PF.
After that here also I want to print off that percentage d is, everything is percentage d to be print, percentage d value integer to be print. It's warning to you. 1 employee name Manoj and employee salary 12,000. Now the values will be getting. But listen, actually in this program I am calling with I am inputting under main just ID, name and salary. But when I call the calc function, E1 variable, which values only sending there? ID, name, salary only sending there. ID, name, salary only sending. Now here E1.DA, E1.HRA, E1.PF is calculated. After the display function, under display you are printing the details. Suppose in the same if I use with the calc function only, I want to calculate with the values, I want to print the values. Now here under this only I want to print the details. Here I want to print without display function, just directly I am printing the details. Directly single function only I can print the details. Single function only I can print the details. You see that 1 Ravi and 5,000. What is the answer? 500, 749, PF 650. That means under this calc function only I am passing the number, name and salary and calculated DA, HRA, PF, and there only I print. Otherwise separate display function also I can print. But at the display function printing time you have to pass for all elements, because calc you are calculated only DA, HRA, PF. If I want to print off all details, these all elements to be sent to another function, then only you can print. Finally, what is my conclusion now? Now this program which I discussed, how to create a structure, how to create the structure using function. But how many functions I define? Multiple functions. Structure can be defined multiple functions also. The first function called as calc function I used, second function called as display function I used. Under calc function calculation will be there. Under display function to display the outputs, display the details. What is my important point here? Under one main function, structure functions, many functions can be called based on the requirement. Many functions can be defined. Syntax is same, function name calling as a structure tag name, again another function also calling as a structure argument. Finally, today class I discussed with the structure with the function how to define. Every structure with function, 2 steps you have, calling and the definition. And now today class one more discussion also I completed, that is structure, array and functions. How to create the structure using array argument, using functions. But structure function also, structure with array function also, what is the difference? Structure function one record only sending, structure with array argument function multiple records are sending. But anyway both are for accessing for functions. The syntaxes are similarly to run this. In the today class I discussed these complete discussions about structures and functions, and the tomorrow session I can continue for structures with pointer also use, and structure related one more is there, union data type. Structure related one more data type is there, user defined data type, union data type. The data type in the tomorrow class I discussed. Thank you for this video. Hello students, welcome to C language training program. Today I want to discuss with the union data type. Union is a user defined data type. The last sessions I discussed structure data types and how to create a nested structure and structure with function, structure using arrays.
What is mean by structure? It is called as user defined data type. It is a collection of different type of data members. Array is a collection of similar type of data members, but structure is a collection of different type of data members. Every structure variable you can store different type of elements. Every array variable you can store same type of elements. Array is a collection of homogeneous elements. Structure is a collection of heterogeneous elements. Now, every structure declared with the struct keyword, name of the structure. Within the block you can mention some different type of elements. Structure ends with semicolon. Once a declaration of structure, how to call the structure inside main, struct name of the structure, after that tag name. Struct name of the structure, tag name to be used. How to access the structure elements, dot operator to be used. What is mean by nested structure? A structure inside another structure is called as nested structure. The nested structure elements are accessed with two dot operators. How to make a structure using arrays? Generally, if I make a structure variable, you can store only one record. But if I want to store multiple records with one structure variable, it is called as structure using arrays. The last session I discussed structure functions. What is meant by structure function? If I want to access the structure elements with the help of function. Every structure function to create two steps. One is for structure function calling, another one is structure function definition. Definition also define. Calling function inside main, definition after the main. Now, today I want to discuss with union data type. What is meant by union? Union is similar to structure. Union also similar to structure. Union is also collection of different type of elements. Structure is collection of different type of elements. Union also collection of different type of elements. But what is the difference? Structure, each element stored at a separate memory address. The compiler allocated each element a separate memory address. But when you go for union, all union elements stored at a single address. What is a major difference? Structure elements, each element separate memory can store. If I have three elements, first element separate address, second element is another address, third element is another address. Compiler allocated addresses are different. But in the case of union, all union elements stored at one common address. In mathematics also union is there. What is meant by union? Combination. Like A union B. A is one set, B is one set. A union B called as A set all elements plus B set all elements, combinedly displayed. Coming to the union, all union elements stored at a common address, single address. How to create the structure? Struct keyword, name of the structure, different type of elements. Similarly, how to create union? Union keyword, name of the union, different type of elements. Structure declaration ended with semicolon. Union declaration also ended with a semicolon. Structure statement calling inside main. Union statement also calling inside main. How to call the union tag? Union, name of the union and tag name. Tag name to be used, it is called as variable. Finally, what is the difference majorly? Structure, each element separately stored memory wastages. But union, all elements stored at a single address, memory bytes saved. If I want to save the memory bytes,
union is better, union is recommended. If I want to store the structure all elements are different type of locations, then you recommended structures. Structure also user defined data type, union also user defined data type. Structure elements how to access, dot operator. Union elements also how to access, dot operator. Structure elements access to dot, union elements also access to dot. You see that what is the syntax of union, how to make union, what is the syntax. How to make a union, what is the syntax of that union? Union is a keyword, name of union. Inside of the block data type elements 1, data type element 2, different type of elements. Every union declaration ended with semicolon. Inside of main to call the union variable, union, name of the union, tag name, union, name of the union, tag name. How to access the union elements? Union elements how to access? With the dot operator only to access. Union elements accessed with the dot operator. Structure member elements also accessed with the dot. Union elements also accessed with the dot operator. With the dot only to access, dot operator. How to access that? Tag name dot element 1 equal to value. Similarly, tag name dot element 2 equal to value. Tag name dot element 1, tag name dot element 2 equal to value. Similarly to close. Now this is the syntax of union, union creation syntax. You see that union is a keyword, name of union. When you go for structure, struct is a keyword, name. Instead of struct keyword union, data type elements, different type of elements. When you go for structure also different type of elements. Structure declaration ended with semicolon, union declaration also ends with semicolon. Inside of main to call the union, union, name of the union, tag name. Tag name called as short name, the variable. How to access union elements? Using dot operator. Even structure also dot operator use. Tag name dot element equal to value, tag name dot element equal to value. Now you see how it is make a difference of structure and union. I want to explain one diagram method, check it. What is the difference of structure and union? How to make of that? See that. Suppose I want to create with one structure. I want to define one structure now. I want to create one structure here. You see that what is my structure? Student. My structure is student structure. Inside of student structure, what is my elements? Student ID. What is one more element? Student name. One more element, marks. Totally 3 elements I have. Student ID, student name, marks. Now I want to create with the student ID actually which type of data type? Integer type. Student ID it is referred to integer type, and student name is character type. Now this is referred integer type. Student ID referred as integer, and student name it is referred as character. Now I want to go for integer type. After that I want to refer with the student name as a character type. Now I want to refer, this is character type. Now I want to define with another type, marks. Now I want to define the marks. Now the marks are which type of data type I define? Float, or the marks can be used as integer also. Now for this student ID integer type, student name is character type, marks are integer type. Now I want to store the elements here. Suppose student ID and student name and marks. Now if I enter the student ID 1, my input is 1. If I enter student name XYZ name, if I enter the marks
400. If my enter the marks are 400. Now for the student ID 1, internally compiler created memory. Suppose what is the memory compiler created? 65,530 suppose. This memory created by compiler. When I make a student name next address 65,000, next address it will be prints 65,000. Here I want to use 65,528, 2 bytes difference. Integer to character 2 bytes difference. Suppose my first element started at a 530 address, next element is stored at a 528 address, 2 bytes difference, integer to character. Suppose my character student name 10 size I have, suppose 10 size. What is my next address? 10 bytes difference, 10 bytes, because of student name occupied 10 bytes, 65,518. Finally, what is my conclusion? Student ID integer 2 bytes, student name character string 10 bytes, marks are integer 2 bytes. Now you see here 65,530, 65,528, 65,518. Integer to character 2 bytes, character to integer 10 bytes. Why? Because here not only single character, it is a string. I defined as string. Like you see that how to create a structure, struct keyword student, struct keyword student, int student ID, next character student name, but this size is 10 size, 10 bytes. Next integer marks, this is 2 bytes. Totally for this structure, how much memory allocates? How much memory allocates for this student structure? 2 bytes, integer student ID 2 bytes, student name each character 1 byte. That is the reason 10 bytes, because of 10 size. Now for the marks 2 bytes, the marks are 2 bytes. Totally how much memory it's created for one student? 2 plus 10 plus 2. Totally how much memory? 14 bytes. Total occupied memory 14 bytes. For student total bytes required 14 bytes memory required, 14 bytes. Finally, every student structure, one student for 14 bytes. Suppose if I create S1 is a tag name. Suppose my tag name is S1. S1 occupied 14 bytes. If I declare another variable of student S2, again 14 bytes. If I declare S3, again 14 bytes, like this. Each student 14 bytes memory creates. Is it each element is separate memory address or same memory address? Each element is separate memory address. You check here, student ID 65,530 address, student name 65,528 address, marks are 65,518 address. Each element separate address it will be allocates. That is the main point to be understand for student structure. Now the same process coming to the unions, same process I want to create the union. How it is allocated? Union. Union also similar to structure, but which only difference? Memory difference, physically difference. Instead of structure, union. What is my union name? Student. Instead of structure, union. Union student. Int student ID. What is my next element? Character student name. What is my next element? Integer marks. These are my elements. Structure also same elements. When I declare the student structure, student ID, student name, marks. Similarly, union student also student ID, student name, marks. But what is the difference here? These three elements stored at one unique address. When you go for structure, student ID 65,530,
student name 65,528, marks are 65,518, different memory address. Coming to the union, all group elements stored at one address. But which address it will be decided? Which address does all elements are storing? How it is decided? These three elements, which address will be stored the elements? Which is the highest memory occupation? In that element address only all values are stored. How to recognize that? These three elements, which is the highest memory occupation, in that address only all elements are storing. Student ID 2 bytes, student name 10 bytes, marks are 2 bytes. In the three elements, which is the highest memory capacity, 10 bytes. Student ID 2 bytes, student name 10 bytes, because each character 1 byte. Marks are 2 bytes. In these three elements, which is the highest memory occupation, 10 bytes. In the 10 bytes only all elements will be sharing. All elements are stored at a 10 bytes, that address. You see the diagram, how it is working of union diagram, check it. If I go for union, how it is processing that union, check it. Structure means you see line by line the elements are storing, student ID, student name, marks. But when you go for these unions, how it is storing, check it. Student ID, first student ID, the first element is student ID, after that second element, same time second element, student name, what is one more element I have, marks, three elements. Now for the student ID something element to enter, and the student name something element, and marks for something value. Now I want to create these three elements stored at union. What is my union variable? U1. Union variable U1. Any variable, our wish. Union variable U1. Now three elements I have. Student ID, student name, marks. But here these three elements stored at a same address. Stored at a same address. Not for different address. Common address. These three elements common address allocates. Which address will be creates for these elements? 65,528. Actually this address is belongs to the student name address. This address is belongs to the student name address. Because of student name 10 bytes occupied, highest memory, in that address only the elements are storing. Now how it is storing here, listen. First 65,528 address, first storing student ID 1. First storing student ID 1. Whenever student ID 1 is stored in this address, same time another element cannot be stored. What is the problem of union? At a time one element only you can store in that address. 65,528 address, first inputting of student ID 1. While inputting of ID 1, you can't enter the name. Suppose when I type the XYZ, now I want to enter the name, XYZ I want to enter. When I enter the XYZ, the old one is cancelled. What is the mean that this 65,528 which is my latest value, this is cancelled. In this address only XYZ will be storing. First student ID 1 is storing. After that this value cancel, in the same address name will be storing. While inputting of name, marks cannot be stored. While inputting of name, marks cannot be stored. Whenever I type the mark, when I enter the marks, at that time this address cancel. That means XYZ name is cancelled. At that time this XYZ value cancel, which is my last value stored in this address, 65,528 address, which is my last value stored, 300 value it will be stored. Definitely or guarantee last element value can be refer, printing.
remaining values can be stored, but it is overriding the values. You observe here 65,528 address, first value 1. When I enter the XYZ, this value cancel, same address XYZ. When I inputted the 300 marker, XYZ cancel 300, which is my last storage value, 300 will be stored. But when you go for structure student, 65,530 address separate creates, value is 1. 65,528 another address creates, value is XYZ. 65,518 address created, value 400. But listen, in the student structure, integer 2 bytes, S name is 10 bytes, again marks 2 bytes, 14 bytes. But coming to the union, totally how much memory created? Totally 10 bytes. Total memory occupation 10 bytes. 10 bytes only created. Why 10 bytes only created? Because the student name 10 bytes address only, all elements are sharing. ID sharing, mark sharing, name sharing. Finally, how much memory difference? Student structure 14 bytes occupied, but union data type 10 bytes only occupied. 10 bytes only occupied. How much memory saved? 4 bytes. 4 bytes memory saved. Compared to structure, 4 bytes memory saved. Memory saving, because all elements stored at a single address. But what is the problem of union? At a time, one element only you can enter. Individually you can enter the elements. All elements at a time you can't store. But when you go for structure, all elements can be stored. At a time you can store all elements. All elements you can store at a time. But in the union, at a time one element only you can store. That is a major difference of structure and union. You see that now? What is the major difference of structure and union here? Structure, all elements are different addresses, not for single address. But when you go for union, all elements at a single address. Student union. My union name is student. Here also student union. Here also student structure. Now you see that finally what is my conclusion here? What is the major difference between the structures and the unions? Structure also user defined type, union also user defined type. Structure, each element a separate memory allocated by compiler, but union all elements allocated by single address. One address only all elements will be storing. But under structure, each element separately you can enter. First you can enter the ID, next you can enter the S name, next you can enter marks, or all elements at a time also you can enter. But coming to the union, one by one only you have to store the elements. All elements you can't store at a time. First we store the ID. While inputting of ID, S name cannot be input. While inputting of S name, marks cannot be input. While inputting of marks, the remaining elements cannot be stored. All elements stored at a single address. And one more problem, union at a time one element only accepted. But in the structure, independently run the elements. All elements at a time accepted, separately you can enter the elements. But why you have to go for unions? Sometimes in the business logics, you want to create many elements. Many elements you want to create your union. But all elements I want to keep with some memory addresses. I want to save with some memory addresses. At that time, which is better? Union better. Union is memory saving. Structure is memory wastage. But compared to structure union, how much memory saved? 4 bytes. In the previous example, 4 bytes memory saved. Student structure 14 bytes occupied, union student 10 bytes only occupied, 4 bytes memory saved. Structure union logically same but physically difference.
Values are same, but physical difference. Addresses are different. But anyway, both are for user defined types. Both are have the same syntax. Instead of struct keyword, union to be recommended. You see that some example program, how to create union, one example program. How to create a union, one example program, how it is working of that. Write a program to demonstrate union data type. How to create union type. Hash include stdio.h, hash include conio.h. Now here I want to create union. What is my union name? Student. Inside of this I used int student id, character student name, integer marks, 3 elements. Now I want to create void main. Inside of main, call to the union variable. Union. What is my union name? Student S. Now here S1. S1 is a tag name of student union. But what is the important point? While declaration of S1, you can't enter all elements like 1, Manoj and 300. You can't enter. 1 Manoj 300. I mean 3 elements at a time you can't enter. It is illegal. It is shown error. Why? Because every union tag elements at a time 1 element only to enter. You can't enter multiple. Structure means possible. Suppose instead of union, if I put it as struct keyword, at that time these all elements can be entered. At a time you can enter 10 Manoj 300. Because structure separate element, separate memory address storing. But when you go for union, all elements stored at a single address. That is the reason just a single element only to enter. How to make of that? Check it now. First I want to enter the number s1.sid equal to 10. I want to enter the name strcpy, string copy function, name strcpy. Which name I want to copy? Manoj. Under which element? s1.sname. s1 is a union variable, sname is a element. But when I use the strcpy, one more header file to be open, string.h, because that is available on string.h header file, string.h. Now I want to create with s1.sid strcpy Manoj, s1.marks equal to 300. Independently I enter the elements. Now I want to print the elements. Printf. I want to print s1 id, student id equal to %d, student name equal to %s because string, marks equal to %d. How to print off that? s1.sid, s1.sname, s1.marks. But in this case I want to print what is the meaning of this printf statement? id will be prints, I mean 10, name will be prints Manoj, and marks will be prints 300. 10 prints, Manoj prints, marks prints. But I want to print with addresses. I want to print the addresses. How to print off address? I want to print a student id address. Student id value in the compiler, which location is there? Student id value stored at which address? How to see the address value? %d. Because of every compiler memory addresses integers, %d integers, \n. I want to print a sname also address, not element, address. Any element address is %d because of integer address, compiler address. Next marks address, I want to print the marks address, %d. Finally, what is my conclusion? I want to print a student id address where it is stored your id value 10 where it is stored, and sname Manoj where it is stored address, and marks where it is stored address.
how to print the address ampersand symbol. What is meant by ampersand symbol? Address of the variable. Generally ampersand symbol scanf I used before this element I used the ampersand symbol in printf, because I want to show the addresses. I want to show the address. The element is on which address? Ampersand s1 dot sid, ampersand s1 dot sname, ampersand s1 dot marks. I want to show the addresses. Get ch to end of the main. Finally, in this program, I want to print the union elements plus I want to print the address of each elements. Student ID address, student name address, marks address. Ampersand indicates address. Now I want to save this program. File, save. Union1.c. Union1.c. Now I want to compile this program now. Union1.c. Union1.c. If I compile this program, check it, compile it. Union. Here I want to answer with backslash, no space, save. Now I want to compile it, no errors. Now I want to run it. What is the answer coming now here? Student ID value actually 300, but actually I inputted student ID 1. You observe here, my student ID, how much value I entered? 10 I entered. My student ID value 10. I used 10. 10 I enter. Student name Manoj. Marks are 300. But when I run this program, what is the answer coming? Internally, first student ID 10 will be stored. But when I enter the student name, now 10 replaced by name. When I enter the marks, now the marks replaced by name. Finally, what is my conclusion? Finally, the last element answer is 300, correctly printing. Remaining two element values are 300 because it is overriding. Student ID 10 override with Manoj. Again Manoj override with 300, which is my last element stored. 300 is perfectly prints. 300 is perfectly prints. But you want to show the addresses. Address value you want to see that addresses values. How to see that address value? Check it. Actually I giving percentage %d, but instead of percentage %d, how to see the answer? Percentage %u. U called as unsigned address. Percentage %u. U indicates unsigned address. You see that? Once I taken that, I want to see the address format specifier. Which is the format specifier? Percentage %u. U indicates unsigned address because addresses are negative chance. Percentage %u for unsigned address. Percentage %u to be used. You see that when I save and compile it now. When I save that and when I compile it again, now I compile it. Now I want to run it. Yes, I want to change. Now I want to run. 1 minute. Here I want to save again. Now I want to save again. These values to be saved again to use. What is my values here? I closed this. Check it how it is working. File, save as. What is my program name? I changed union.c. Union.c I used. Now I want to open this. Percentage %u is applied. U for unsigned address. Percentage %u for unsigned address. That I want to open now. Open. Union.c. Union.c. Percentage %u. Instead of percentage %d is percentage %u to be enter. Percentage %u. Percentage %u to be enter everywhere. Now here I used it with percentage %d instead of the percentage %u. And again also here instead of percentage %d, what to be used? Percentage %u. But the first one is values only to print. First one is values only to print here. Marks percentage %d. First one is only the values.
the next one only percentage u, u for address, again S name address, again marks address, percentage u, that I want to print, percentage d, after that percentage s, percentage d, this I want to print. You see that answer now here when I compile it, when I run it, you see the address. Now for the student ID 300 is there, student name is something it's ASCII value and marks are 300, because the last value is 300, that is definitely printed, guarantee. The remaining old elements are overriding. What is the ID address? 65516. What is the S name address? 65516. What is the marks address? 65516. But same program, just a slight change. Same program instead of union, same program instead of union, you observe here struct keyword, same program instead of union, struct keyword I changed, struct keyword instead of union, struct keyword I changed. When I change the struct keyword, what is the answer coming? Student name is 10 and the student name should be print, marks are 300. What is the student ID address? 65512. What is the student name address? 65514. And what is the marks address? 65524. Addresses are different. Student ID address 512. Student name address 65514. 2 bytes difference. Marks address 65524. 10 bytes difference. Integer to character 2 bytes. S name to character string to marks 2 bytes, sorry 10 bytes. Now when I change my structure means addresses makes difference. When I change the union means addresses are same address, it will be prints for same address only it will be prints. Now here strcpy string copy s1 dot s name, under s1 dot s name you want to copy the Manoj na, under s1 dot s name, I giving wrong syntax here, s1 dot s name comma what to be stored Manoj. You see that now I saved and compile it now. What is the answer? SID 10, S name Manoj, marks are 300, everything perfect. Student ID 10, student name Manoj, perfectly prints, marks are 300, perfectly prints. All addresses are different address. Suppose if I go for union, same program, instead of structure union I changed, instead of structure union I changed. At that time what is the problem here? All elements stored at a single address, 516 516 516 and value also last value storing. Now listen, in this program if I try to enter all elements at a time, is it accepted or not accepted? You observe. Under union variable all elements at a time you can't accept. Under union all elements at a time you can't accept, because all elements individually to enter, all elements at a time you can't accept here. You see that if I open the main, you see that 4 error coming. I mean here all elements not accepted, single element only accepted because of union. But instead of union, if I change my struct keyword, everything is okay. If my change for struct keyword, everything is okay. All elements at a time accepted, all elements are at a time accepted. That makes a difference. What is the difference of that structure and union? You see that how it is working of that structure and union. What is the difference of structure and union? Now in the previous program execution time, when I execute the previous program here, which I executed here, check it. When I execute that, structure, student ID, student name and marks, addresses are different. But if I execute with union, all elements are looking as same address. How to print the address value? What is the format specifier? Percentage U. What is meant by percentage U? Unsigned address. Unsigned address will be prints, percentage U. Any element address if I want to print, percentage U. Under printf only ampersand symbol to be used, address.
In the previous example, each element separate address, separate value, guarantee printed structures. But when you go for union, all elements which is the last storage value, that only printed guarantee, last storage value, and all addresses are same address. That makes a difference of structure and union. Now you see that what are the differences you can write off that structures and union. I want to make differences between structures and unions. What is the difference between structures and unions? What makes difference of that? First point of structure, it is a user defined data type. It is a user defined data type. User defined data type. Under union, it is also user defined data type. It is also user defined data type. Coming to the structure, it is a collection of different elements. It is a collection of different elements stored in different address. Stored in different address. But coming to the union, second point, union, it is also collection of elements. It is also collection of elements, but stored in single address. Stored in single address, one address. And it is created, structure created, it is created with which keyword? Struct keyword. It is created with union keyword. It is created with union keyword. And structure elements accessed with the structure element access with the dot operator to be used. Similarly, union elements also accessed with the dot operator. Union elements also accessed with the dot operator, dot to be used, union elements. And now here memory bytes. Now in this memory bytes are wastage. Memory bytes are wastage. Coming to the union, memory bytes are saved. Save the memory bytes. And for the structure, all elements at a time you can enter. All elements at a time you can store. All elements at a time can store. But union, at a time single element only store. At a time single element only store. Individual element, single element only you can enter. Single element can store. These are the major difference between the structures and unions. These are only major difference, structures and unions. Now see, finally what is my conclusion here? Why you have to go for union? Union also user defined data type. Union similar to structures. Union also collection of different type of elements, and union also created similar to structure. But when you go for union, all elements stored at a single address or common address. But in the structure, all elements are stored at a different address, each element separate memory. If I want to save the memory bytes, you want to store many elements, then go for union. If I want to store with limited elements, then go for structures. But what is the problem of union? At a time, one element only you can enter. If I enter the last element, that value guarantee printed before elements are replaced by new elements. Structure means all elements can be stored at a time, because of all elements are stored at different address. Anyway, both are similarities you have. Structure also similar way, union also similar way. Structure created before main, union also created before main. Structure calling inside main, union also inside main. And both are for user defined data types. Both are to make for user defined data types. It's very helpful to store different type of elements. Both are have the same syntaxes. If I want to print the union address, what is the format specifier? %u. What is meant by u? Indicates unsigned address. %u for unsigned address.
Now the today topic is over. The structures and unions I completed. One more user defined data types are there. Those data types are type, def and enumerated data types. Type, definition and enumerated data types, those are also user defined data types. In the next session, further sessions I can continue for type, def and enumerated data types. Thank you for this video. మన టీవీ వీక్షకులకు స్వాగతం. ఈనాటి మన పాఠ్యాంశం పీజియన్ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్, పావురం శ్వాస వ్యవస్థ. పక్షులు గాలిలో సునాయాసంగా సుదీర్ఘ ప్రాంతాలకు ప్రయాణించడానికి వాటి యొక్క దేహ నిర్మాణంలోని అవయవ వ్యవస్థలో కొన్ని ప్రత్యేకమైన మార్పులు సంతరించుకున్నాయి. వాటిలో ముఖ్యంగా మనం గమనిస్తే పక్షుల యొక్క శ్వాస వ్యవస్థ అన్నది ప్రత్యేకత సంతరించుకున్న ఒక అవయవ వ్యవస్థగా మనం గమనించగలము. ఈనాటి మన పాఠ్యాంశంలో పావురం యొక్క శ్వాస వ్యవస్థలో ఉన్న ముఖ్య అంశాలను మనం గమనించగలుగుతాం. దానికంటే ముందుగా పక్షులకు సంబంధించిన కొన్ని సాధారణ అంశాలను మనం గమనిద్దాం. పక్షులన్నటివి ఈకలు కలిగిన వర్టిబ్రేటా జీవులు. ఈకలు కలిగిన ఫెదర్డ్ బైపెడల్ వర్టిబ్రేట్స్, ఈకలు కలిగిన ద్విపాద సకశేరుకాలుగా పక్షులను చెప్పుకోవచ్చు. పక్షుల యొక్క ఉద్భవనాన్ని గమనిస్తే థెరాపోడ్ డైనోసార్స్ నుంచి జురాసిక్ పీరియడ్లో ఉద్భవించాయి. దే ఆర్ మోడర్నైజ్డ్ ఇన్ ద క్రిటేసియస్ పీరియడ్. క్రిటేసియస్ యుగంలో ఆధునీకరింపబడిన జీవులుగా వీటిని చెప్పుకోవచ్చు. పక్షులను హక్స్లే అనే శాస్త్రవేత్త దివ్యమైన సరీసృపాలు లేదా గ్లోరిఫైడ్ రెప్టైల్స్, జేజెడ్ యంగ్ అనే శాస్త్రవేత్త వీటిని మాస్టర్స్ ఆఫ్ ఎయిర్ అని అభివర్ణించడం జరిగింది. పక్షుల గురించిన అధ్యయనాన్ని ఆర్నిథాలజీ అంటాము. పక్షి జాతులలో అన్నిటికంటే అతి పెద్ద పక్షిగా ఆస్ట్రిచ్ లేదా స్ట్రూథియో క్యామిలస్ అనే దీని యొక్క శాస్త్రీయ నామం. ఈ పక్షి జాతి అన్నిటికంటే అతి పెద్ద పక్షిగా చెప్పుకొనవచ్చును. అదేవిధంగా ఆ పక్షి జాతి అన్నింటిలో కూడా అతి చిన్న పక్షిగా బీ హమ్మింగ్ బర్డ్, మిల్లిసుగా హెలినే అనే ఈ పక్షి జాతిలో అన్నింటికంటే అతి చిన్న పక్షిగా చెప్పుకొనవచ్చును. భారతదేశంలో మొట్టమొదటిసారిగా పక్షుల గురించి శాస్త్రీయమైన పద్ధతిలో సర్వే గావించిన శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ సలీం అలీగా అభివర్ణించవచ్చును. అందుకే సలీం అలీ అనే శాస్త్రవేత్తను బర్డ్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఇండియా అని ఆయనను అభివర్ణించడం జరిగింది. ఈయన పక్షుల గురించి అనేక గ్రంథాలు రాయడం జరిగింది. ఈయన రాసిన పుస్తకాలలో ముఖ్యమైనవి ద బుక్ ఆఫ్ ఇండియన్ బర్డ్స్ అండ్ ద హిల్ బర్డ్స్ ఆఫ్ ఇండియా అనేవి అత్యంత ప్రాచుర్యాన్ని సంతరించుకున్న ముఖ్యమైన గ్రంథాలుగా చెప్పుకొనవచ్చును. నౌ వి లెర్న్ అబౌట్ ద రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ ఆఫ్ పీజియన్. పక్షుల యొక్క శ్వాస వ్యవస్థను మనం గమనించినట్లయితే నౌ వి సీ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ రెస్పిరేషన్. రెస్పిరేషన్ ఈజ్ డెలివర్స్ ఆక్సిజన్ ఫ్రమ్ ద ఎయిర్ టు ద టిష్యూ అండ్ రిమూవ్ కార్బన్ డయాక్సైడ్. గాలిలోని ఆక్సిజన్ను కణజాలాలకు సరఫరా చేస్తూ కణజాలాల నుండి కార్బన్ డయాక్సైడ్ను తొలగించు ప్రక్రియనే శ్వాసక్రియగా చెప్పుకొనవచ్చును. పక్షుల యొక్క శ్వాసక్రియను గమనించినప్పుడు మిగిలిన జీవులతో పోల్చితే అత్యంత ప్రత్యేకతను సంతరించుకున్న శ్వాస వ్యవస్థను మనం పక్షులలో గమనించగలుగుతాము. పక్షుల యొక్క శ్వాస వ్యవస్థలో ముఖ్యంగా వాయుగోనులు అనే నిర్మాణాలు ప్రత్యేకంగా కనిపించే నిర్మాణాలుగా మనం చెప్పుకోనవచ్చును.
పక్షులు నిరంతరాయంగా గాలిలో ఎగిరే జీవులు. సో దట్ దే రిక్వైర్డ్ రిచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్. ద ఫ్లైట్ యాక్టివిటీ రిక్వైర్స్ అ కంటిన్యూస్ సప్లై ఆఫ్ ఆక్సిజన్. Therefore, the respiratory system of birds are very complex than compared with another vertebrates. అంటే పక్షుల యొక్క శ్వాస వ్యవస్థ అనేది అత్యంత సంక్లిష్టతను సంతరించుకున్న వ్యవస్థగా చెప్పుకొనవచ్చును. మిగిలిన వర్టిబ్రేటా జీవుల కంటే ఇది క్లిష్టమైన వ్యవస్థగా చెప్పుకొనవచ్చును. పక్షి యొక్క శ్వాస వ్యవస్థను మనం గమనిస్తే there are 3 parts are there: respiratory tract, respiratory organs or lungs, and air sacs. These are the major 3 parts in the respiratory system of pigeon or bird. Now we see one by one. First part of the respiratory system of bird or pigeon is respiratory tract. Respiratory tract includes nares, nasal sacs, glottis, larynx, trachea and syrinx. నాసికా రంధ్రాలు, నాసికా కుహరాలు, కంఠబిలము, స్వరపేటిక, వాయునాళం, షెబ్బిని అనే భాగాలు శ్వాస మార్గంలో ఉండే భాగాలుగా మనం చెప్పుకొనవచ్చును. నౌ వి సీ అబౌట్ నారెస్, నాసల్ సాక్స్ అండ్ గ్లోటిస్. నారెస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఎక్స్టర్నల్ నాస్ట్రిల్స్. దీస్ ఎక్స్టర్నల్ నాస్ట్రిల్స్ ఆర్ a pair are present on the upper beak and they are overlapped with a muscular structure that is nothing but cirrus. Then we see about nasal sacs. External nostrils are opens into a chambered, short chamber like structure that is olfactory or nasal sacs. These nasal sacs are communicated with a pharynx through internal nostrils.